Right, welcome all on board Sky Power Civic Education weekly program today, Saturday on the 11th of July 2027 at the seat, Mustafa and all the panelists. Greetings day, I'll take you, day, hand over, all over to you, day, Jawate. Thank you. Yes, thank you so much, Mustafa. Thank you so much for getting everybody. And I'm just saying hello to everybody, our listeners, those who follow us, those who comment all the time. And we continue to apologize that sometimes we can't take all the questions. We know there are people sometimes who want to also join in, but because the program is meant to bring people to clarify, explain things, that's why we could not take people in. Mbalbe kontona mbal folaile ko mbe murutana na sibito programo mbe hako dan la fana ngaje mo jama ka questionol ke jele mo jama ka commento ke bari mbuka be tano because time o fana ne kata papeta kala file ngamel nati ika cool explain ya bondi nyamo kono mol ka men diamu fapreta dol fana kala file le ka dunnang bari because programo ya da nyame wole mun ka mol nati le ye kumol bondi nyamo kono molye so la nambuka mol dundino mbafla la barka bake mbe madi jobate welcome la mbafla barka ila time o kanajang Suleiman Ben Suare mbafana fala barka nyil mum mo kuma baleti bi mo kuma fula balle soto jang mel yalon ko banko na jakasita amma manta nyanta nyi sifa molle natira pour ye na ye kol bondi nyamo kono ya ha mol Suleiman Ben Suare is here, yes. Is the leader, you know. Yeah, yes. So walatina lafta aliaje ko banko fanan sembo tiol be nyim banko konole nimbe afal ko basa kunana la sembo nga banko dingol fanan so tole me yalo ko yela nyancho lonne ye sembo fanan sembo be lale because ila kango akata dula jam faleto Suleiman and Madi Jobate welcome and Suleiman Jeng fanan bafla be Suleiman Jeng fanan kontana wato watin katara janne mba hanna duta nyaawo nya hani kolbe kole yare ngarna janne dron ka kolbondi nyaamo kono ka chaye ke nga ñoo faham dal because banko ye sulata wala so mbal bala ya fang introduce Suleiman Jeng we start with Suleiman Jeng na police keba I'm going mom when it comes to security can do like introduce thank you neko military intel nga maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaan si waxtu bi ak ñoo xam ne ñu ngi ñooy déglu fuñ mun di nekka di leen ne welcome to Sky Power Radio ak television services di also nuyu suñ gan yu tedda yi Madi Jobate ak suma tooma Suleiman Ben Suare ñii duñ doomi réew ñoo xam ne dañ need introduction su ñëwee si wàllu taxaw pour réew mi dem kanam si wàllu taxaw pour fàttali nit ñi seen jumtuwaay si wàllu di taxaw di fàttali nit ñi seen ni wareef so seen liggéey moo leen a introduce so welcome to Sky Power Radio and Television Services xam naa tey moom NPP ak gaay baro yi fi mu nekk ni ñu ngelo waaye suma président na nag ngeen go easy on him Mari ak Mr. Suare welcome. Thank you. Then Suleiman Ben Suare. Thank you Tom thank you Sister Nay for and Mustafa in the background xam naa ne available at the time being jërëjëf invite ñu si plateforme bi nekk na lu am solo rawatina loo xam ne moom la ñuy waxtaanee tey saa yu ne lu ñuy waxtaanee am na solo trop waaye tey itam nekk na boo xam ne bu jéggi dayo la and we hope ne nañ am a good conversation and ñu ngi nuyu déglukat yi ñëpp rawatina ñoo xam ne noo ko waxee saa yu nekk ñu ngi bugg a participate one way or the other ñu ngi seen question at yëpp di ngeen ko gis te suñ soobee yàlla luñ si mën a tontu rek nañ ko tontu jërëjëf and it's a pleasure pour am suma brother Madi on the platform pour ñu waxtaan yu am solo yi thank you. Okay. Thank you, Suleiman. Madi. Yeah. Thank you. You know, therefore, I'm happy to be here. This is an honorable team when it comes to nation building. So, between Kajani and Suleiman, the more mala memman Tony Droke, but in the more Tony Nafana.
but luaya for nyame, you know, kanyanta kala nyame, mba follow nyale. And I hope we'll find everybody in line with the law and the ethics. You know, but law and ethics are non-negotiable. Honestly, you know. Sada da ya fo nyame. Ni man ku ke kutela. So you see. Yes, yes, thank you. Thank you so much. And mbastad la jele madi ko kol nyanta kela nyame ni man ku ke ku temala Suleiman be sura wo fanang fa. So kataje madi bankobe jijaring bankobe manering kolbe siaring hani gambe dingol fango bebe confusing mo ba fal ko ibu kalom fang kelobe da sila damen ibe mune kela isa explain no mole munatina yin suchu be yin situation kono parce que kolbe le moy iba fal ko madi be banko malala so le ba be soare be jana ba jana di tal fale so muneketa munatina altol mol fulol lafta mo la banko malala. You see. Quand même. Well, you know, and you can water definitely, and miso water, and a jackalo water back from because kumembe kerim bi ni membe tonya falolom ka manke kuti mendati tabbi but kunom fana melon ko ni ajibe isi jakali why yantatara ni alhalo kono bi because a manke malondo yaji a manke man experience ni soto a manke komi man afro ni soto woni data tuwa bang data ado to bay data dino to yo fendi desa mira mem nyanta kala mol kala mo betoti ye fan kanu yada banko kanu bebe lankene marin jela and lolum kanyine kawandi lolum kanyine fo be near government forums in the Jambi, the president and other ministers and in parliamentarians. Constantly, Bekara Memuela Wolom, Gambia killing, Alanga Gambia Kanu, you know, Ala Koteng, Nadino Koteng, Mekan Den Walla. So, ni society be Olarin Wanya, and then in that same society, Ikaje Suyaro Beje, Ikaje Ka Sembo Samba, Mulka Melonko, Amanyang, Jamala na flo Jamala nafa ikaje mokilin kata ka muna fa wala ka doro kan ku mealon ko nyanta banko nafala ikaje ko mokiliya ka kunklin na kuti and you know ka mantoro la molka nyaaw nyandi sa mira no but comme ni mokilin les fanal mina be mina sila yin bera sifa do comme del mona no be sirin nyam fo fe ne be mem fala mba fala ko men nyanta bete yala mem bete yata membe luwato membe dinoto membe adoto yaje and then at the end of the day in gambele kilimu I mean akobe gamba be la nyame na mo jakale fo malam be kala nyame sila mo si mira bang isa fo ko yamra tel na ba mek la bang ha I mean even this morning nindo be ko kachaka so in one sense aboko kula melon ko ku fe malum nyiti ha ni atari bring independent jawara nyola wato kuoltata ñantatala ñaame ɓimɓe tara kuma ɗole fola yaji but ndega mira ñimɓe men kono bi premier malon ko kabi independent lo ñinti but also it means therefore comme ni nata be dispensation or like Mr. Barrow ate opportunity men soto momo soto because at least ate mu labounty mel tambita ate ñaato men keta kunum a ñaajele karandallo wolti yaje so that wo ellol melketa kunum bi wol be nyanta wol lamfela de wol manyana kela and then bi 2017 bring dunta kono gamme diwol ni gambe banta hamme beto menni makoy roning mobe lafte bulo kafla kaje ko gambe bo baro e men soto woto momo soto yaje baro be nata tiñawo opportunities be fo bi mbe tembeto me alon ko sometimes ibuka government fan soutien no kota ke ka fula ko fodi muruta ya jamme wato kono bam fo you know mita kan nyato le bang o mbelori ne bang you know e ka jakale fan ke fanyinin kawala so
jakalo wata baki that's why ka jakalo wata demiso wata because banku do bije même bokontel man go fana independence of 1965 ka fa Singapore you know well better be al halo ni natal definitely yirwa mesora nin tanku nin kairo mesora you know it banku duli be the hanin you know I mean men kono woni te jam fata nyola and ni wol sa keno mana kala del ma keno you know so this man for from fonga mul tentu ke mul jai coming until you know yourself particularly and you know Suleiman here Jeng you know but particularly Suleiman Ben Suare because at the end of the day for I mean bankudin law bankudin fo law mul mel yalon ko an bankudin be nyande kala nyala ko itel latale ko nyim banko muila bankot imari ye fallon ila harmadi ya yalong yaji ila lodla yalong ani keta modi malon ko pareta asidimi nyawnyandin ko mbeo silo le normal malon ko silo ni fanna jibe wolom haramadi na warugaloti foynata ado to lombam foynata dino to foynata luwato you know because sometimes more can tajin kay mu human rights activist sometimes it shocks me like I can name from because go why basila Mavla Suleiman Ben Suarez is the activist. Everybody should be an activist. I mean, war is by law. Every government should be activist because activism lom kalo kaja ko tilimnin tonya sabati kaja ko jamala na fay kanta kaja ko tilimbaliani you know I mean bala firnga nyaaw nyanda woyebo yaje so and not law na constitution I wale londi pour ngoke nga banko kanta ngan na nyanto ni na harmadi ya nga kanta so everybody should be an activist so hanina na dinoto anina ado ada dina aka fa ko tonya kanta lo tonya slok kana tonyin drok so ni do kan whether you are a president or a soldier or a police officer or a teacher or a doctor or a youth or farmer by nature you should be an activist and I suppose Nindel make an activist regardless of medao danding then aminta ko banko be dalal de because majike activist no be tinyaro kala men ko mo activist right man majiki mo be dela e nyabe tinyaro le be deri o be semben tuyandika so thank you I mean kuma jama sifa nyun ko do barbutum as a start zavadong kal tentu kal jay and you know and to call everybody including starting with President Barrow we want a president activist we want a judge activist we want soldier activists we need parliamentarian activists everybody should be an activist you know in defense of this republic for me that is the bottom line yeah you know barka bake madi Suleiman the same question lo la ñoo laajte lana tax ñu tiene da ngeen bëgg taal dëkk bi jërëjëf Ndeye si laajte boobu la fa ne soo bàyyee xel ñun lu ñoo waxtaan ak ñoom di waxtaan laa ko wax wala ñun lu ñuy ekkati pour waxtaan ko askan bi nekkul loo xam ne ñoom seen private life la te soo bàyyee xel képp koo xam ne ñu ngi wax mbiram nekkul koo xam ne nekkul amee si bunti réew mi bunta bu am solo bon waxtaan bi bon suñ réew moo tax ñu koo def wala lu ñuy yëgal askan bi wala lu ñoo waxtaan askan bi réew a tax ñu ko def te nit ki ni ko maa di waxee dafa am loo xam ne sa diina la pour sa réew mooy nga taxaw pour seet lana jubal la sa réew lanay dimbale askan bi rawate na si loo xam ne si dundaam bépp façon ngi dundaam yelleefam ak suñ ne yelleefam tam mooy dunda boo xam ne na ko dunda si dignity loo xam ne lu moom la wala loo xam ne luñ moom la te Ndeye nu ko maa di waxee mooy suñ ko xoolee jamono joo munti nekk si àddina am na foo mun a taxaw def loo xam ne lu ñuy méngoloo activisme la
la fa nekk ne ñun fuñ tollu tey sant nañ suñ borom ba jox nañu privilège bi ba ñu mun a xam tuuti ba pare ñu munal suñ boppa tuuti ba pare ñu nekk si conditions yoo xam ne mun naa tax ñu dedicate little bit more waaye soo gestoo ñaareel ku dem ba tollu ñun fuñ tollu soo gestoo suñ gannaaw di nga gis ne yaaga nañ di yëngatu si mbiri activism one way or the other te ñun tam la fa am fuñ jàngee ndig réew lu ko sampa activiste si lañ bokk moo tax suñ waxee di public sector wax di private sector dañ laa ne di civil society sector nekk loolu am solo te lii doxe ni yëpp suñ effectiveness moo tax nekkul leneen loo xam ne ñun nañ dugg seen private life or anything else waaye la fa am foo xam ne jaar nañ ko te képp koo xam ne da nga jub képp koo xam ne bëgg nga sa réew wala nga am xalaat ñun lu ñuy def di nga xam ne nekkul luy taal réew waaye ñun ñoo nekk sax ñoo xam ne ñu ngi aar pour mu egga foo xam ne yaaxu te na fa egga ñun suñ marché yëpp dañ koo wax lépp lu ñuy def dañ bëgg a organized change ñun bëgguñ benn chaos change bëgguñ benn change boo xam ne it's not democratic we never call for that we will never call for that ñun ñaanuñ yàlla eewu benn suba ñu ne change am na ndig nit ñi dañ jóg dem génn dugg state house def ko gënaluñu ndig bu boobaa amuñ control of lan moo see tegu ñun ñaanuñ yàlla eewu ne dégg nañ ñu soldat yi dem nañ jël nañ state house ndig taan ñun teguñ leen fuñ leen teg pour ñu defal ñu loolu luy wéy ci réew mi ñun askan bi ñun ñoo ko ñun ñëpp suñ doxin la si doxin boobu lañ nekk di dox waaye nag ñoom soo gisee ñu dem ba di caali di wax ne ñun dañuy taal réew mi déedéet ñun dañuy taal seen bonaay buñ nekkee ndi xam nañ ne suñ waxtaan bu ñooy waxtaan askan bi nekk na loo xam ne laf leen gëtën laf leen fitnal ndi askan bi su gënee xam ñoom si luñ toog askan bi si la ñuy gën a taxaw make sure ne su waxtu rawatina su waxtu élection jotee dinañ leen fa génnee wala make sure ne sax lu ñuy def li duñ ko mun a def ndi ñoom lu ñuy def yëpp ñu ngi koo def seen coobare ñu ngi koo def pour lan pour loo xam ne seen bànneexi bakkan la ñu ngi koo def di jël loo xam ne yeeloo wuñ ko pour dundee ko ak seen jaboot ak yeexa lay wax sax ndi Sister Ndeye dañ toll foo xam ne dëgg la corruption am na first republic ñëpp xamoon nañ corruption am na si dictatorship waaye corruption bu ñoo gis ni xëj na soo ne si dictatorship bi ñaar ñetti nit ñu ko doon def nga xam ne dañ ko def pour generational wealth lu ñoo wax comme Yaya Jammeh nu mu ko waxee naa dem ba suma city duñ soona Sister Ndeye fu mu ne nii ay hundreds of people ñoo xam ne ñoo amee suñ alal ñoo amee suñ réew mi dundin boobu la nekk di dunda Sister Ndeye su ma la waxee ne léegi ñoom dañuy jënd ay kër fu ne dañuy dundin yoo xam ne lii moo tax askan bi di soona ñoom nag lii lañ xam ne suñ waxtaan askan bi lii la moo génnee moo tax ñoom ñu ne ñu ngi taal réew mi déedéet ñun taaluñ réew mi ñu ngi aar réew mi ñoom ñoo nekk di taal réew mi waaye dañ bugg a jël rek loolu sàngee ñu ko pour bu boobaa ñu ne ñun ñooy nit yu boni te pour wan la exemple am na ministre boo xam ne amul solo moom ooturam waaye naa ooturam sax docteur Cissé bu moo taxaw di ne maa di jobaate bugut réewam dangaa ree ndig ñun mu xam moom bu moo oote ne opposition la du bëccëg du suba du ngoon ñun ñoo bokk ay forum yoo xam ne askani Gambia sax xamuñ ne forum yooyu ñu ngee dem ñun xam nañ view su mu amoon askani Gambia dégg nañ view su mu am waaye yooyu sax xëj na view suñ filtre la mu egga waaye ñu ni neen suñ nekkee suñ domaine nekk si ay waxtaan nekk si ay pexe di stratégies ak lépp di xalalante ñun xam nañ nu mu xalaatee woon te ku ko lu mu wax noonu mun naa ko waat si yàlla ne gëmu ko xam na ne sos la waaye xam nga dañ dem ba jaaxle moo tax ma bugg a bamtuwaat wax boo xam ne maa di waxoon na ko soo demee ba ñoo xam ne ñoom lañ dénk seen réew ñuy songa doomi réew mi pour yàq seen tur yàq seen der loolu mu ngi laa wan ne ñu ngi bugg a put ñooñu denjal koo dem benn bugut réewam su ma bokkee yow ndey ak baay nga dem benn man bugguma suma ndey bugguma suma baay bugguma suma kër baay
bon yow yaa ngi maa bëgg a féelale njaboot yi ñëpp moo tax wax boobu dangerous waaye nag dañ jaaxle ndik si luñ ne bëgguñ see génn moom xam na ne waxut dëgg waaye foog nga ne loolu la mun a def ndik soona na ndik tey maa di lum ñàkkut lum ñàkk la am waaye nekkut lum am si alal ndik fu mu taxaw tey su doon alal la buggal leneen la doon waxee wala neneen la doon doxee pour alal bi waaye fu mu ne nii lu mu am rek mooy dignité boo xam ne mu ngi koo sàmm at bànneex boo xam ne mu ngi koo am si ne mu ngi ëllëg si biir njabootam nañ taxaw seedeel ko ëllëg si biir nit ñu baax nañ taxaw seedeel ko ndig lépp loo xam ne ñu ngi ko fee def Adja Ndeye fii la ñooy njëkk a àtte te ñu ngay ñaan yàlla ñu fekkee àtte boobu bala ñoo àtte feneen moo tax ku gëm sa réew bala ngaa ku la ne gëm na yàlla wala am na diina laa wax nekk na jullit wax ma nekk na muslim di jullit jukkoo di ko jullit dangaa bugg a sa réew te ku su bugg a sa réew dangaa taxaw loo xam ne faa aar sa réew Adja Ndeye ñun si loolu lañ nekk jërëjëf jërëjëf Souleymane jërëjëf Tom jërëjëf Mali Jobaate damay commencé rek ci lim wax na ñëpp nekk activiste henna suñu waxee activiste in the Gambia understanding bi mooy nit koo xam ne is anti-establishment waaye activism minute ne nit ki da nga war a nekk anti-establishment te bugga sa réew taxut ne da nga war a bañ sa nguur o da nga war a di xuloo ak di ŋaayoo ak say njiit waaye xam nga yàlla daf ñu may loo xam ne doo mun a dem fen jënd ko henna sa tànka mun nañ ko dog ñu fixal la tànki plastique sa bot mun na toj ñu dugalal la benn xel bi su yàqoo rek doo mun a dem fen bañ defaraat xel bi so nootkat yi loolu lañ ràññee ne doomi aadama doo ko mun a noot te so moo tax yow doomi réew mu baax I don't know si man la dang dee hack di dem di ñëw xamanda yeah it keeps going and coming xama li xew okay fine so nootkat bi du mun a noot kenn te munuta control sa xel bi so su moomee sa xel bi rek daf lay mun a nootee te nim ko buggee te yow doo xam ne sax ñu ngi lay noot moo tax soo génnee di wax for example nguur bi taxawuñ ci taxawaay bu baax nguur bi nekkuñ di liggéey bu baax nga gis doomi réew ñu génn di la xeex di wane li nga wax amut o li ngay war yow da nga añaan o da nga siis joxuñ la place fii la xari duga fale la béy jaar so man ni ma dee gisee ñooñu mooy comme li tubaab bi dee wax xam nga ñaari façon yi jaam moo amoon si time slavery am na jaam yoo xam ne ñooñu si kër gi lañ nekka dañoo di toogal seen borom dañoo nekka di bale ak yooyu am jaam yoo xam ne si tool yi lañ dee nekka so jaam yi nekka si tool yi ñoo daan gën a sonna ba tax na ne ñoo jógoon taxaw pour xeex ñu jox leen seen freedom waaye jaam yi nekkoon si kër yi because ñooñu xen na seen master si suñu lekkaan desale dinañ ci lekka xen na seen yére yi suñu màggetee ñu jox leen ñu sol so ñooñu gisewuñ woon ñu ngi leen nootal so am na doomi réew yoo xam ne noonu lañ mel am na doomi réew yoo xam ne yëg nañ ne ñu ngi leen a noot te xam nañ ne li na noot so dañuy jóg di ko xeex di ko ñax am na ñoo xam ne nag ñooñu yëguñ sax ñu ngi leen a noot te si noot lañ dëkka soo demee ba nguur tudda sa tur ne la diw yow yaa ngi bugg a lakka réew yow war ngaa sant yàlla bu baax te nga xam ne yow yaa ngi si taxawaay bu baax parce que soo nekkoon nit koo xam ne
góoruloo gontuloo ekatuloo teguloo nguur bi duñ am si yow soxla kenn du la tudda waaye soo gisee ñu bàyyi si yow xel rek di la waxtaane xamal ne fi nga taxaw lu óor la ak lu dëgër la te bugga ngaa yóbbu réew mi ci kanam so doom boobu duñ la bugga doomi réew boobu nguur du la bugga so dinañ la sosal dinañ la dëkkal foo dëkkut dinañ lu tilim ñu jël sànni sa kaw waaye da nga war a góorgóorlu rek nga téye fi nga téye te nga bañ a ragal di ko def ngir yàlla tax so obviously su fekkoon ne xëy na li docteur waxoon ne maa di daf dee wax pour gars yi jox ko xaalis jox foundation bi xaalis mu ñëw Angleterre toog di liggéey am foundation waaye lu tax mu toog foofu di liggéey by other international appointments yi ne damaa ñëw xeexal suma réew so yooyu soo ko déggee rek xamal ne yaa ngi si taxawaay bu baax te nit ki yow naka nga taalee réew yow kii xamut nekk njuumu nga ñëw di ko dimbale di ko wax ne lii sa yelleef la ñii duñ buur yaa leen fa teg yaa leen a fay dafa mel ni nga jël nit liggéey rek because xam nga ñu bari xamuñ loolu dañ foog ne Barrow su toogee xen na yoon yi mu defar xaalisam na si bank account am la ko génne nawet bi si bank account am la ko génne di ko dépense liggéey bi mu def projet bi mu def ne li suma projet la te loolu amut keesi dëkk bi la moo jël di liggéeyee soo yéen loolu ngeen a wax doomi réew mi te bugg doomi réew mi xam loolu because dafa bugg a gom ne moom moo koo def pour ëllëg bu soxlee gaay sànnilaat ko ñu sànnil ko comme li ma di at the beginning most of problems yi barki démb la woon balaa démb ak tey so projet yi bari yoo xam ne mu ngi claim ne moom moo ko lifin dafa fekk ne blueprint baa ngi fa already yéen ay sikiyoo nañ fonds si ba pare waaye jàmme yàlla dogalutoon mu fekkee pour initier project o complete ko so same as Jammeh Jawara dafa initiate on a lot of projects Jammeh ko complete so loolu daf dee dem si sa tur waaye nguur njiit bu baax dang dee déglu ndigal te nit ñi suñ la waxee danga ko appreciate waaye man li ma séentu si nguuri Barrow bi mooy ne ñoom dañ gisee seen boppa ne ñoom duñ make mistake ñoom dañ mel ni ay malayka yu ñëw yoo xam ne ñooy doxal réew mi te nit ñi soo seetloo even time in nawet bi dañ dee always joxe sample ne du Gambia rek beneen dëkk tamit mu ngi fa even crime bi maa ngi déglu Dr. Cissé interview am ak xam ay Africa so du mun a justify wrong ak omissions by citing examples from other countries even su fekkee ne yenn countries yëpp nekkuñ di dox nañ war a doxee yow da nga war a xool man naka laay jógee fii àgga feneen foo xam ne ñooñu àgguñ du ma xool ne xen na Madi xen na moom a gën a gudda so mani damay dem ut lifin ay xama naga mama para yi duñ dee lifin ma taxaw pour am moom xayit non su fekkee ne xen na xayit boobu jiguma nii duma ko su ma gënee gudda ma gën ko gàtta so damay ensure ne man duma seen ne waaw xen na UK crime si ang fa bala ñu ngi reyanti waaye li ma war a xalaat as a leader mooy naka lay saafaralee crime bi naka laa koy contrôler so police yi ñoo wax ne ñu ngi seen police presence ñu ngi ko increase waaye loolu is not consistent is not permanent so loolu amul njëriñ because loolu immediate effect bi rek am amul long term effect so man li ma fogoon mooy nguur njiit bu baax su amee doomi réew ñoo xam ne dañooy génn di wax di la xelal di xelal doomi réew mi ñooñu dañ leen naa xëcc sa boor ne leen ne lu bugga naa ngeen ñëw ñu liggéeyandoor yóbbu réew mi ci kanam waaye déedéet because li suma toom wax yaa ngi lakka seen lekkookaay obviously duñ la bugga nga liggéey ñoom li leen dee gënal mooy nga gën a sori doomi réew ñi ban la suñ la gisee ñëpp duñ la nuyu sax te nit ñaa ngi eewu léegi Barrow pour confirm li ma di wax man bind naa ko several times ma ne he is the luckiest president
in the Gambia. Gis na nguuri Jawara, gis na nguuri Jammeh te ñaari nguur yooyu they are parallel leaderships. War naa jàngat ci ñaar ñooñu yépp mu doxalee réew mi ci anam boo xam ne bu génnee sax nit ñi dinañ ko naw, dina mun a toog ci réew mi dëkkaa nit ñi jàmmalante nit ñi. waaye ne moo doxee nii léegi mun na am su génnee ci réew mi su génnee ci nguur gi du mun a toogaat ci réew mi because beneen nguur su ñëwee mun naa gestu naka la doon doxalee réew mi, injustice yi am, corruption bi fa nekka lan la def ci loolu. waaw dëgg la loolu la am pour waxagum ma mee suñ ges yi it's like maa ngi wax rek. No, it's okay. Wahi baro mom dangay waru wahi government bi it just boil people up. But Suleiman jërëjëf fi nga ko dogee dañ war a di déglu lana tax nguur bi di déglu ma delluwaat ngamuru baak ma di ngamuru ko bari ma di munati na wato wati because ika fule ko wato wati man sakunda ko kuke madi buka foko ala barka animbara ika kubetol kele ibuka wo safe ika kubetol kele ibuka wo fo munati na ite buka wo fo munana wato wati ko kuke ta dorong iko madi e fenjele me ya lonko amang abe mansa kuda jalale munati na mune mol samba osuju because ka wole fo iko koku ite si mansa kunda jala koku isa jala ibe mitri Yeah, okay, thanks. Yeah, so because one woman get the job of the citizen, Kamasakunda tend to Kajay, first and foremost, because already citizens yokele, that is Mr. Borough, Mbajokan nothing less than $500,000 per month. Nga samba nga sabatin Dulato State House is a top, hotel environment. Alajada Kendea, anala Dimbaya, ila Domoro, ila Fete Foto. For offending, Hanamadum Sisula la Praia Baluni Mastrong, I canto sotong, no di Mr. Barola, ala Minister Senior Deputy, all right. Ye benefits men sotong. I mean, I wish Gambia not be a constitutional the benefits in terms of salary, in terms of allowance, in terms of other incentives, but not just that, in terms of immunity. Yeah, the immunity that anything they do in the course of their office, they're immune, the protection immense, and so on. So they are the moment. And then the Luako, make sure you provide education. That is what we paid you. But Neo in the Constitution section 30 talks about right to education. Even a quarter of it, because the Constitution called primary education, basic education, should be free, compulsory, and available to all. And more, it's not the right thing. It's not happening right now. Because secondary education shall be made free progressively. The 1997 Constitution is 30 years. So for the past 30 years, secondary education by now it should be free. It is not free. It is more expensive today than in 1997. According section 30 B or C, according tertiary education and vocational training shall be made free in due course. 30 years later, tertiary education is more expensive today than 30 years ago. So you're not even doing that. So even if you build a university, build secondary schools across and so on, the constitution is meant for minimum. You are not doing that. So now, one can say Madi be government jale kande. But Nima haklo to what I say, what Suleiman Ben Suarez says, we are not coming out of malice. All right. Coming jawya konanteya wala ndimbe nkamem from kafo. We are raising issues, serious issues, serious concerns, and making recommendations, providing alternatives. So we are advising government because yes, you advise the person, look, yes,
Look, Enyato Berobi, you know, Dinkobe Nyato, Ebetronaji. Come back. This is the right path. How can that be bad? So it's not my job, it's not your job. No citizen's job is there to praise the government, because we are paying the government, we elected the government to do us a service. If you want to praise them, fine. But the relationship member, every citizen and the government team is an accountability relationship in order to secure, protect your rights. Whoa, we should not miss that point at all, because if we miss that point, that is why Kaje Mulkanari comparison Jaware is a bill Jaminata Nimlo, Maje Baro has built, you know, more roads and more meters. Then we have missed the way. That's why, you know, you hear communities say, Mr. President, tell them, Manjio Sotonde, and tell them, my school boss Soton, tell them, Pompo Soton, and stuff like that. No, next year I'll make sure. You know, remember, Jami was saying, every month I will open a project, laying of foundations upon foundation, and it is made a celebration. It means the citizens have missed a very fundamental point, and government likes that, forgetting the accountability role they share with government on the basis of the obligation of the state. So we should never miss that point, that the state has obligation to build us if you come to the Gambia right now, you see roads. A lot of roads have been built. I tell people, okay, because today Barola be president, so we are seeing this. When Jame was there, he built more roads than when Jawara was there. The roads Jame built between 1994 and 2017 is what, 22 years. Today, you go to those roads, they are run down. But in 1996, 1998, 2000, when they were opening those roads, it was a big celebration. At that time, some of us have said these roads are poor quality roads. In fact, these roads are avenue for corruption, for kickbacks. But our people are so impoverished, we lack infrastructure so much so that any kind of road was just satisfactory. How can a road run down in 20 years? How can a road run down? I mean, from Westfield to airport, what's Roji? That road was signed in 1999 for $200 million. The road from Airport Junction today, going through to Turntable, Karasana, Gambia, up to Sting Corner, is is around 100 million, or a little after, less than 150 million anyway. All right? And then you look at that road from Westfield down to Mandinaba. If you take that road from Westfield down to Mandinaba, it was supposed to be dual carriage, street lights, traffic lights, road markings, road signs, drainage. You go that road today, you'll find many places, Malonko, there's no drainage. You'll find that the road, the dual carriage, in fact, stop at Airport Junction. From Airport Junction, Yundum, all the way to Mandinaba, there's no dual carriage. Where did that go? The street lights were not created until years later, early 2000, Jame imposed street lights, 2,000 lights from Banjul going all the way to through Bakau, Sinko, Nakana, all the way to, that road, coastal road, Kana, up to the, then going towards Westfield to Joshua, 2,000 street lights, and imposed it on the local councils to pay. But that was part of that project. So when at that time you raise those things, somebody will tell you, but Madi, you are not helping this country because they are going to build a road, you are complaining. But you are complaining because you know that road is not value for money. And so that road and many of the roads that may build, the Combo Coastal roads, Bay, the road to Mandi, the North Bank Road, the road to Amdalai, and many other, if you go around Kalinding, Ibo Town, Konebe roads, they build concrete roads. Roads Mango today, you go there, it are terrible in any way you can imagine. But those roads at that time, so any race at that time, you go there, you are an enemy of progress. You don't got government J. No. And today, I see those same kind of roads being built by the borough government in Brikama, in Jambur, in Kombo, in, across this country. So that 10 years, 20 years, some of the roads, they open in 2021, they've run down completely. 2021, in 5 years. And millions have been there, and nobody accounts for the millions. So,
you know, come in Bena Fanyam, you wouldn't have bankolity. Bena banko the Dakar. The Sina J, because, you know, and the Jabatele BJ, and, you know, Barum Zolonga, like the Adkol Bitaka, and then end of story. No, we'll have to hold you to account, definitely. You know, because it is for my good, for your good, for the good of our children and our children's children, and so on. All right, the kind of infrastructure member nyanda bill be nyajibe and quality is so there. You go to energy right now. They are complaining about electricity and stuff like that. I mean, and today they said 2 weeks of problem, but now energy is solved. Energy must solve because this country until now doesn't have energy security. The number of megawatts that is installed at Kotu Power Station, only 1/4 of it is what is being produced, and all the machines are there, worth millions of dollars. The amount of megawatts installed at Brikama Power Station, only 1/4 is what has been produced. Now, so it is not for you to tell us we have gone to Senegal and they have brought electricity, car power, so electricity is available, so we should be fine. No, because the way it is established, it is putting the country into more debt. It is making the service very precarious, vulnerable. It is making the country very vulnerable. And so in the future, it is not sustainable and the cost is going to go high. So citizens cannot sit here and ignore that. You know, when by the time Jammeh left, what did he leave behind? A high debt, and then rising poverty. That poverty, World Bank, you know, reports and government reports indicate poverty has increased from the level Jammeh left it to what it is today, and cost of living has increased from the level Jammeh left it to what it is today. So you cannot sit here. I mean, knowing what we know, all right. I mean, even not knowing it, we've lived this life because we are in this country. So we should know, common sense should even tell us where we are. We cannot know all of that and then sit here and then you go have Madi Nyanta, Mul Jaila, you know, government jailer. Somebody sent me a message. Madi Ngala Silande, the Koronati Boraba, you should be jubilating, you know, you should thank the government for bringing electricity to Boraba. You know, somebody also sent me a message, go, Madi say, yeah, the government tend to Farado state of the art hospital open in Farado. You see, myopic consideration. I welcome a Farado, the health center. I welcome that electricity is being spread in the country. We have to have that, but not to have it anyway, anyhow. And so the issues we are raising are very fundamental because the Gambia electrifier, Gambia might electrify more than Senegal. But Senegal, how do you do that? Ako kurang coupe, something like that. Yes, we know Nigeria is more electrified than the Gambia, but we know Nigeria, you see that as power out is there. Huh? You know, Ghana is more electrified than the Gambia. Oh, they even have a dam. At one point, 1965, the Akosombo Dam was the biggest dam in the world. But they have electricity, you know, 2 years ago, in fact, they have a name for it because of the blackouts. They call it doomso in their language. Continuous blackout. Because Ghana, Nigeria, or Senegal, just like the Gambia, still, and that is the final point I'm making there. You see, our problem is the state. Ghana should not face power cuts. Like Sorry, Senegal. Madi, just little bit local language. The audience will. Okay, yeah. I tell you, you know, so Ghana, manyana fola kurang manyana talaje. Just like if somebody is sitting in, you know, England or UK or France or Germany, you know, ikasi nyame ni kurang tade fankalo. That's a real serious problem. Ghana manyana premosona, Nigeria bang, Senegal or Gambia. In any way, yaje nyao nyanding, yamira nyao nyanding. Amuna fang bembula sembo bembule kaji ko kurang man nyana mankila jang. That ninga silo law, ninga lopitano law, karambul ning tofen ni teka sa mira public infrastructure ninga law anyanda sahayala. Yaje. But why o mankilo? Because our fundamental problem, you can bring it to two things. We have a state problem and we have a society problem. State problem, state walam bankola maral bundat. You know, erroneously government na Masakunda. Then Masakunda member sabati in Gambia like these African countries. Had inside colonial structure Masakundalo. Dictatorship Masakundalo. The evidence war movement wolom ila lual jibe.
na 1997 constitution ya jibe na laws of the Gambia generally ne be jibe isaje ko abe masakunda la wulula me alon ko ka sembo jay ka bankola nafulo mo dante mun fa afe yaje kaje ko kontibo kawo ke kawo lamfe o mas abe o kusi fa la wulula so ni la constitution ko ne kaje sembe ba katam yadi president la warante masakunda do kulal bundal tarin and other loi dol bije yedi la wo kawala wulo and then ina jibe the budget na bankola nafulo akatala nyadile na budget jibe isaje ko na bankola na nafulo abumba be kata mo danta melbe in the state then ni da konti boro na karole kaje ko melbe na mansakunda ibe sansandinne jama bebe sansandinne ite i konti bonola for example loi be a public order act ite no ye protest man aji ma fa ko yes you can do it ni aji ko ta keno you cannot do it so lebe more konti bonola nyadi so wo sifa tarin ya itandi ko dafo ndel masakunda membe lorin gambe jang nalon ka botanan colonialism la kono ma falin lualto bundalto atamanyato anala adolto wala sabatita an wo luabe masakunda be sabati nyame asime wuruno very easy role of dictatorship. That is why dictatorship prior to Gambia as sunata bakele because loi found like all that they were nyale bundal belo nyame belari wo nyale yo wo fulan nyame nada kement wolam niyo man sakunda sifa sotong abinta ko silang ka banku dul famu ni la banku di yala isafo me sovereignty wo kata sale yaji wo kata sale because melbe man sakunda fa man la fika kontibo do ko men di nyanta dinala i man la fika do ko kala fi o bukaka nyama na fulo membe masakunda lafta wo bumba be tarne iteleto imagine kamudo sam president jibe kunu baro bitakan gabida Saudi Arabia nyin $12 million si motol o si motol melorin slogan sana Gambia I mean mesela for 20 ibe mo kilim no may bitaka airport ibe moto kilin sanu la nyaade de $12 million ko wodi musim ministre la pro akabo ndala sokono asamba office wo moto $12 million si moto wo be mo ne keno la kaw ministre la do ko sebentu yande kaw ministre ka barakande kaji ko do ko nyande ka nyama aka nyama what wo moto mu connection le so woto as for example ni el kato diala oye fonko diala pikopo diala for asamba non yeah so masakuna be la rewonyale then the citizens del bumba be man wo political awareness so that now ninko banku ding munon banku di yati yaji so wo lack of fahamro balya kalo munon banku di yati that is why isi do moy bar mari to buka Gambia tentu banku dum memba fla nyom banku de buka masakunda tentu masakunda la kubere te nyabu kawoji then wo mari jareta karandiro la bakele because aminda ko mari hanisa la banku de ya fahamro ala o dasata anu dasata inyenda lola dame te lono la woto anima noto wolom ibe kala menti you become a victim or you'll even become a criminal Thomas Sankara ko a soldier without political education is a virtual criminal soldier o malon ka mang wo fahamro so banku de ya fahamro so ika criminality because ikaje komansa kunda sita afo ko tay citizens yebun kidola ngawjele 2000 ngawjele bring 2018 in Faraba ngawjele tarin ngawjele just last year in Mandinari sojarul police soldier Omar Baji lipa fa because in more political awareness on that masakunda ko tay banku de fa yafa you become a criminal but also I like to rephrase that ko ni banku de fa na mo banku de ya hakilo karam fa hamro soton ika keno victim leti fana ikaje ko si balu kurawla look at nawe bijem tan basiri jang nawe ikambali kurawla iko we are apologize we are doing a maintenance in engine in total layout maintenance so therefore we lose electricity we are tell the maintenance o samana ta drone sama wata ngaje e kurawla fa iko because thunderstorm o ko mone ko bring nawe belola wato tumala menna manjajang mo nangamo membe papol mel sing say mo la nangamo siatale a warta bakele papol mel belare and citizens melman famroke is so understand nawe halawde to nyalo say population o wartal
bari momi alon ko if ahamt nawek manke ndela company yabe sitting in your bedroom is a company me alon ko karanal le maratala in management, in administration, in planning, in research. Atel company soto. Just for me to add on that, because kabring ila spokesperson o natangi nga nyining kawo kumula. Ako nawek engineer sol siata jele. Ranal siata. Engkai ni engineer sol siata for all mu copy engineer sol leti. Because ni engineer sol soto is siata doku dula. Inyantaka siye feroke. Itil fang by sign. They should have been able to invent ila own power machinol mialonko abe electricity supply in the Gambia. Right. But even purka spare part order, that would take ages before it comes. So wala karango anila engineer Lundo nafale banko kan. Ha, and ya Lundo surunde. But come in tapalalo ka masun ka spare parts nati. Ikatau spare part mealon ko mansula wala. Ita yo order. O spare part mealon ko cheap spare part yo order na. Ikaje molka bon nawek. Yete yefansun company yele inaka supply it to nawek. Yeah. So it's your story sifa for Molly. Nien avec la press release bondi bring galan call la last protest. I was telling some people go alien avec la press release. I mean not a press release, a memo to staff, internal memo to staff. It was online about malam fanya jeleba. Ngako near read, you will see inside wo memo kono iko vehicles, iko official and hired vehicles. So I was telling some people, do you need hired vehicles? Did you sit down and mirror what does hired vehicle mean? Why would not hire a vehicle? And from who? So neo kisi ibaira ko nawek director kaila moto hire nawek staff kila moto hire to nawek. Now neo ja dawda ni salon ko nyin lar tapale ba nyin lar. You understand? So bari coming for wrong. Ni banku diun mela banku di ya long. You know, yala mandi ngoro ka kafu mo e fallo amanke nendrot. Bar ni me fallo. Ila hana mayato. Ila banku di yato. You know, halifa sala jor kafu le memu itati. Mosi na table. And ya mari tentu ya jai boka. So until wolon na problem with Gambia, the state problem and the society problem. That is why when people like Ben Swara Nyole Memfoting, instead, the state farm buka kamfade. The ordinary city, if you know many ordinary Gambians, mel nyente apro koyoko. Ya bari nyala nyim ben fati kasi ata kumul fa fa ndema ka nyil bondi dame. Ben Gambian foit ite won lamoy. Ikanye you know abe issues me raise. We made a concern, but because you feel dal abe mole you know issues le bondi kay do amita ko wo mol dal wol yenta protect la and wol da public official. So instead of it you ko to mira ite menkete dimi wolon ben yaf. Yeah. Because wo citizens nyolo hani sai ila fahamro to ila banku di yato. Abe dasarinde and wodum a state member ko Gambia government like governments like that ikalef ko sifal banku dun mel man faham men mela banku di yalong men mela hadabadi ya bunya. So si tilimbali asambe kan kona weke na ha ku round batwe be nyin lola 30 years ago population of betende sa population of the thing wala nandi na people ite geo samano la wala molka fo geo la. And over the period molbe geo joka. Over the period ibe project soul natika. Over the period ibe loans dikela. Over the period government better bail out. For last week 2 weeks ago imavo Gambia government for 600 and something million for 15 million dileta kurang san Senegal. You know say komba bon la Gambia I mean now coffers kon Gambia government na mo la kodo. After all the kodo men do that now. So yin tilimbalia ne yin bala firu membe masakunda kono. Yaje masakunda dokulal because mote konti bola ye koku ke kuta bola je aside because what adore be na masakunda kono kapri independent you know whether manya or diamunya
I mean, Benny Ismail for jam, but above Ismail, all the ministers. I mean, Baroma last week or 2 weeks, in a rally to in LPP rally jam brikama. Ako bari alkatan na lopt harolet. Alkatan alkaburi nas lol laka. Alkatan na police station. Where jame man saga for my television, my university. That is arrogance. Woman bala fironing kutum kanayat. Mole de tomo ngeke place auto. Mole committee fa fanya manka bote la bank account le kono. Mole la kurol dila. Pour que molam binano tienda doko ke ikata ika farti fa ka fo moleko na lopitano na silo na university. I mean, so arrogance ika wori taring in government so that yemol yeku issues about nawek na ko the managing director they want to don't politicize this. For the managing director more for mole don't politicize the electricity. Mola kuro Molla bunda puriya chamara mo bobo fokan in a battery bo you go don't politicize it. That is, if you hear arrogance, that is what is arrogance. Or it a commission of inquiry, I cannot remember. I cannot find the records. I don't see the document. You as a responsible office, you are sitting in your office, you are a minister, you are a director, you face a commission of inquiry, you are telling them, I cannot remember. And you were in that meeting, you wrote communications. Look at the Jana Commission, I mean the Parliamentary Commission on Jama Assets. Go and look at the testimonies, the Cabinet Secretary, Judicial Secretary, I mean directors. You can tell Hakulo Mahmud, Monkite Watch. Wolam Niamwe Balafrio. That is it. So until Lama Sakunda, Brin 1965, 2016, 2026, maybe to Lomento. Akatama Onyale, Balafrio. Nakuke idea Lua Ngalamfe, comment in Takala Yama, because at the end of the day, Gambia do Laptenyininkala, Mr. Jobate, Muniatin na Mansakunda ala Barafringo, aka continue anunkuma bonoje. Because so coming after Yame, the rest of society, they'll go accept it, or Balafringa accept it. You now expect more. Now, and Suleiman, to tell you also, government kono, kontibo bundal beloring government kono. National Audit Office BJ, National Assembly BJ, Puranyol Bay BJ, Gambia Competition Commission BJ, Ombudsman BJ, even Office of the President, the police, Yilbemu kontibo bundal de Kachako, Mansakunda bundal ning officials will be tani slola. And Yilbe report hold the dale. Look at the Auditor General report. Ya lankenema tinyaro ning kasaro menketa in various government institutions. National Assembly, in a Public Accounts Committee, la Public Enterprises Committee, and other committees, ye report all jibele in a monitoring kele ye report all bondi. Commission of Inquiry bundal lotale ye kiskichiroke ye ko lankenema tinyaro membeket. So mune kete kala kola kaje ko utinyaro koma. Ikaje ko busabukalaoka. President is a minister Tofo, a director Tofo, in Parliamentary Committee on Jama Assets. The executive in Yantanara report la back to the report 3 weeks ago. No, government give us more time. The petroleum report, saga, the Russian petroleum investigation. All the report, the National Assembly member for Imandakor Harikilla report done the work. And the reporter said 2 ministers should be sacked. He must sack. Baron Name Ibulaji Asimuta transfer, redeploy, some foreign service, things like that. So why therefore Nimbukake? Because inside the government, Yebang Kontiborola. Many come back with Navik. Pura role on the big role, primary role, Kajako Naveketa Yama, Pura Ibuke Fereng. Yaje. So until Bono Kono, then coming after a banku deal final mandatory la load la fakan. So therefore, in the end, what is happening is Tilimbalia Nimbala Fring. Wakata adult. Okay. Thank you, Mari.
Yeah, just give me quick to Suleiman. Madia Barka Bake will explain it or no, because lafta then buga pour clarify situation bineka on ne. We have two citizens nyari domi rew yo xamne dañ dé dégam nguur gi té nguur batam daf dé sori parce que ñom ñoo am machinerie ci lool la dañ dé wax né ñi dañ dé buga taal dëkk bi ñi dañ dé buga duñ dé taga government bi Suleiman dégg nga ma di lim wax ma di explainer la tax duñ wara taga government bi la tax duñ ko wara pour ñu ko taga because dañ leen fa tek jox leen liggéey jox leen lu nekk ba pare wane na dëkk bi naka la mel daal and that is so dark so Suleiman yow lan nga ñëw bu wara wax ne la tax yéen doo leen mun a taga nguur gi doo leen mun a wax jërëjëf ne sampa nañ lopitaan bu mag gis nañ boobu noonu si news bi nguur gi defar nañ ñu ngee defar tali yi yéen doo leen wax yooyu waaye li ngeen a wax rek mooy lu nekk rek am ngeen si loo leen si wax ne lu bon si government bi waaw jërëjëf Ajande dik lu bari naa ko wax naa delluwaat rek wax ko si kàllaama olof dégg duma mun a wax dara lu utee lu maa di wax waaye fu maa njëkkee mooy ñu ko dee wax ñàkk a xam moo leen amee ñeneen ñi not ne ñàkk a xam waaye ñeneen ñi dañ nekk in position foog ne loolu lañ mun a def pour félalee yow ak askan bi pour wane askan bi yow doomu réew mu bon nga lu baax sa soo ko gisee sa réew doo ko wax bëggaloo sa réew ndig ñu ngi jàppane askan bi xamut waaye si gàttal soo xoolee maa di mu ngee ne système buñ am colonial la waaye dama leen suñ système moo gën a bon colonial because of ñoo xam ne ñoo ñu jox colonial sa update nañ seen système si Ajande fan lañ amee just imagine yow réew moo xam ne nga ne sa alal bariwut nga am président boo xam ne danga ko jox lu ne diggante bu gàtte bu baro ñëw génnee na salaire from less than 100,000 to 500,000 koo xam ne amul dara lu moo defal boppam su setee sax su sangoo be set yow yaa koo fay koo xam ne dafa tukki dafa am lépp te bés bu mu bàyyee bés bu bàyyee réew mi nu mu ko war a bàyyee pensionam dafa garanti ba mu dee at yeneen yoo koo jox loolu nga nangu ko si loi mu nekk sa constitution waaye kooku lu mu loo koo jox yëpp xam nga ne duy fay tax te askan bi ku gën a niiw doole di dem liggéey si lobitaan bi di raxas lobitaan bi di def yeneen yi dafa fay tax léegi kooku at njoñam at doole boo ko jox at njoñam nga ne nit ñi taga ko ndax loolu demee na xel benn ñaar government bi boo leen joxee lépp nga jox leen alali réew mi ñu amee ko dañ am ay waxukaay dañ dem ba tabax ministre boo xam ne ministre boo xam ne seen waxukaay la mooy di ministre of communication ñu dem ba am lu ñoo wax information services muy GRTS ak radio Gambia ak yu si tegu yëpp dañ ko aaye askan boo xam ne xalaatam utee naa ñoom seen xalaat ñoom ñoo akimoo loolu yëpp di ko def dañoo jël alali réew mi justify ko léegi private sector bi private media bi si boppam suñ paree jël alali réew mi tax buñ fay ñun jënda private media bi pour ñu waxal leen pour ñu liggéeyal leen Adja Ndeye léegi man lan laa am pour wax foofu kan moo expect man bon ma jël suma time pour waxal leen ak lan laa leen a waxal man de bés buñ indee su nit mu ne indi tegal ma lu satisfactory naa la ne li satisfactory la waaye dama koo gisul waaw ndig suma xam-xam suma xalaat passé na foo xam ne dama sant nit liggéey deful liggéey bi nu mu ko war a defee ma ñëw di ko jay suma xel suma xalaat suma xam-xam passé na loolu yow su fa sa xel ak xalaat amee bugga naa laa engage pour ñu waxtaan pour xamal la nga ràññele xam ne loolu du looy mun a wax te Adja Ndeye ñetteel bi su nekkee ne da nga teg government nga jox ko alali réew mi yëpp jox ko ressources réew mi yëpp Adja Ndeye léegi lan nga expect government boobu def gannaaw liggéey lan kan nga expect mu sampa tali
kan nga expect mu samp school kan mo expect mu def lii def lële ndax si lu government bi ndax Barrow su fi nekkul keneen du ko def ndax ñun dañ elect government pour mu dóor ñu dañ elect government pour mu not ñu ndax ñun loolu la ñoo natee suñ government ndax luñ dañ war a toog di natee suñ government ndax luñ leen sant ñu ngi ko defee nuñ ko war a defee ndig lépp loo xam ne sant nañ leen defuñ ko nuñ ko war a defee moo tax ñu toolu ak ñu am foo xam ne ñu ngi leen a wax ne luñ leen wax ngeen defeewu leen ko noonu ko waxee bés buñ defee luñ leen wax nuñ ko war a defee ñun ñooy noppale ko ñun ñooy risaaya bon ne jeex na waaye xam nañ ne loolu mënut a am moo tax ñuy toppa di wax moo tax duñ wax loo xam ne amul si bépp fànn boo ñëw government boo xam ne tey Adja Ndeye gis nga nit ñaa ngee jooy crime violent crime waaye dañ na ne soo bëggee xeex crime dangaa xeex di causes of crime te di causes of crime xam nga lu si gën a lifin mooy ñàkk accountability mooy corruption te government boo xam ne accountability ak xeex corruption mooy nekk loo xam ne si luy téye réew la ñoom loolu leen gën a yombal seen kaw tey soo gisee crime bu bari di am ndaw ñu bari ñu ngee jamante reyante ñu ngee sàccaay yëpp because of ñu ngi si drogue boo xam ne dañ ko fu mu ne nii daanaka dañ ko libéraliser si dëkk bi te loi àndu si libéraliser ko loi waaye corruption lañ ko libéraliser nit lan nguur gi ak parti boo xam ne ñoo amee nguur bi di ko oyee NPP ñu ko amee lan lañ nekk di def ñu ngee njëriñoo si alali drogue léegi man lan laa am pour mun a wax di naka nguur googu jaaraam su nekkee suma sécurité munuñ koo garanti nit du leneen munuñoo xeex crime because of lan politicization di jël ku la neex wala tribalism boo xam ne deputy speaker taxaw na di ko wax ne moom la moo doxal nekkul loo xam ne dañ koo wax laamisoo rek loo xam ne deputy speaker moo ko wax loo xam ne president advisor taxaw na di ko wax ne ñoom noonu la ñuy doxale ku ko gëmutoon war koo gëm loolu yaakaar na nguur gi tey nguur googu lan laa am pour taxaw na leen ne gàcce ngaaraam tey soo ñëwee si loo xam ne ñu ne ñu ngi koo def su ñëwee si mbiri tali I think sax maa di dafa généreux trop tali yu moo wax bala ñoo pare laa la wax baaxut bala ñoo pare mu ngay yàqu ñu ngi koo gis saa yu nekk ñu ngi ko wone di OIC roads gis nañ how long la jël ndig lan luñ waxoon ne lañ see def fan la tool di Banjul rehabilitation project fan la mujjee lépp lu lan xam nañ fan la mujjee waaye soo bëggee seetal ñoo xam ne ñoom lañ ko dénka ñuñ dénka liggéey yooyu yëpp tey demal xool Ibrahima Sila alal bu mu am ñun ñëpp xamante nañ demal xool Yankuba Daabo GRA alal bu mu am demal xool keneen ak keneen alal luñ am léegi nguur googu lan nga seewal te Adja Ndeye gis nga ma joxe ñëw si beneen exemple fu ñoo wax mbiri ne am nañ 5-star hospital ñu ne waaye hospital boobu naka la njëkkee ñu ne Gambia government ñooy samp hospital boo xam ne 500 beds la buñ ko waxee dañ leen ne waxu leen dëgga Gambia government sampuñ ko dañ bokka si ñu jàppa waaye World Bank ñoo ko samp loolu lana tax mënuloo wax askan bi lana tegu léegi ñu ne leen ne lopitaan bi su nekkee 5-star sax lu ko dawal lu nekk 5-star su nekkee ne Edward Francis Small Hospital boobu mënuloo ko amee because of lan moo amee hospital nekkul luñ sampa lu rafet lan moo amee hospital nekkul equipment buñ fa dugal waaye lan moo ko operate lan moo ko maintain ñun suñ xalaat fii lañ ko ekkatee ndig lii asawu lañ ñu ko ndig loolu lañ jot a doona mënu leen koo amee doo leen ñu indi lu ees duñ ko indi nekkul na yéen a ko indi sax ndig su doon ñoom rek duñ ko mun a indi duñ ko indi ñun ñu te nekk fii di leen tàccul ñu xam ne nekkul loo xam ne di ngeen ko mun a doxal moo tax ñuy askan bi ñu xam ko Adja Ndeye su nekkee ne Edward Francis Small Hospital def nañ audit reports gis fa corruption bu rëy ba tey dara génnu si
su nekkee ne Edward Francis Small Hospital xam nga nit ñi fàtte nañ rehabilitation bu ñu wax ne moom lañ fa def ñaata million lañ fa def waaye soo gisee yëpp taaxi mbeer la dangaa dem ñu defar fii nga laaxa si gannaaw toilet si sax kenn mënu koo use su nekkee ne suñ noos yi dañoo fekku $6,000 $10,000 yi mutut seen pass di ñib si sax noos boobu naka la mu ne def liggéeyam su nekkee suñ junior docteur si mënuloo leen a fay dara lu fi naka la ñoo def seen liggéey su nekkee ne équipement si su yaaxoo alal bu ko woon a toppatoo nekku fa naka la ñoo def su nekkee ne yaa ngi nii di yokka ba nga xam ne ku feebar sax ragal naa dem hospital ndik amul lu ko yóbbu hospital lan la hospital bu njëriñ lii lañ war a waxtaane ñun nag fii lañ bëgg a indi waxtaan bi nit suñu leen toppee rek di leen jay dala du baax léegi dafa mel ni ñun li ñoo def dafa bokkat si luy compliment ñoom seen liggéey su nekkoon ne ñoom dañ bëgg a seen réew rek bëgg a def lu baax dañ ñoo déglu ñu jël luñ leen a wax ñu xoolaat ko seet nuñ ko doxalee Adja Ndeye yow seede nga nekkul loo xam ne lan la ñoo wax si rajo yi wala wax si kaw ñaata yoon lañ fi am comité def fi comités am suñ xalaat defar lu ne te kenn yëgul gannaaw ñun mu ko def ak ñoom ñu ko def ay ministers ay head of departments ak yëpp ñu jokkalante ñoom yan liggéey lañ fi def si jamono Covid bi indi Gambian experts and façon mu ne nekk si awareness loolu du liggéey réew loolu complementary security sector reform defuñ fi ñaari committees dañ génn di ko wax amul liggéey yoo xam ne suñ ko defoon ñu jël suñ luñ leen waxoon di si xam-xam la jógee si éne bu baax la jógee ni kon tey lu bari dañ koo saafara waaye su nekkee nag ñoo amee réew mi ñoom ñoo amee corruption bi ñoom ñoo nekkee si boppi corruption bi moo tax réew mi mënut a dem moo tax ñun amuñ jot bi pour toog ne dañ leen a jay di gisuñ luñ jay ñun dañ leen a hold accountable ñun dañ leen a xelal compliment leen ñu suñ buggee jël xelal yi ak yooyu loolu la ñoo def Adja Ndeye nga xool lu ñoo wax yëpp amul benn projet booy wax ne foo xam ne faa sukkali réew mi si passé infrastructure bu ñoo def yëpp Adja Ndeye lu yomba la di corruption moo tax ñu ko def dangaa dem leb xaalis si réew mi lu ñoo ooyee domestic debt wala leb xaalis si biti ñëw jox ko contract boo xam ne la laa jox sa dampuwaay kooku def liggéey bu ko neex liggéey bi du satisfait waaye ndax gis nga ñu jël seen xalaat mukk ñu ne la ekkati nañ bunta bi xoolal si bunti mbéy bi ba tey at bu ne dinañ toog ne la pour jënda mbéy ga defi ni sa amul docteur Ousmane Gajigo koo xam ne agriculture économiste la mu ne nguuri Jawara luñ doon génnee si gerte ak dugub ak soono ak leneen moo ëppa nguuri Adama Barrow ñu ne nguuri Yaya Jammeh lu mu doon génnee si gerte lii ak lii moo mu ëppa nguuri Adama Barrow te wow tamel noonu teñ woon na toog tey ne nguuri Adama Barrow lu ñoo génnee moo ëppa waaye lan because loolu sololu ko lan la jël koo xam ne politique of tribe rek la xam loolu rek nga ko mun a ne manqué na ko def ko ministre of agriculture yaa ngi Badee ngi wax ne président bi di dem umra am moto yu ko toppa demal xool maa ngi gis Facebook agriculture ministre bi mu ngi am 10 four-wheel drive yu ko topp 10 pour lan lii la ñuy wax doo gis anything doo mo ne benn ñu ngi am Gam Petroleum am nañ ko fi lan lañ def ñu ngi bankrupt nañ Gam Petroleum ba fi mu ne nii ñu ngi ko mogi scandale bu mag dara génnu si because of ñoom ñoo ko njëriñoo scandale yu fi am yëpp soo gisee dara génnu si président Barrow loxoomam si ak njabootam nawet bu ñoo wax nañ fàttale ko ne 35 million bu ñu doon topp first lady bi si tappale nawet la jógee nekkul lu bees lu ñoo wax demal xool lack of investment in schools waaye ñu ngi dem jël World Bank xaalis bu du jees World Bank bi di samp ay universities when your secondary schools are failing tey soo demee tey Gambia di two-tier system lu ñoo ooyee two-tier system mooy doxali ni ñaari boor
private school bu nekk Gambia tey amul fenn fu mu nekk ci Africa private school ndig lan nit ñi amatuñ trust képp ñu nekk ci public school yëpp ñàkk ci pexe ndig lan dafa fail dëkk bu mel ni Rwanda la fa successful ba nga xam ne private school yi dañ tëj seen school si waaye Gambia tey private fu ne ñu ko ubbi te lan lañ wax loo xam ne dañ ko garanti ci constitution bi waaye moo gën a ñàkk investment dama xool the failure rate in secondary schools naka la ñoo demee university dama xool the failure rate from the university ñaata nit ñooy wàccaa seen ay degree fan la ñoo dem liggéey lana tax ndaw ñi yëpp di dem si bagwe bi su nekkoon ne luñ wax ne ñu ngi ko def si technical education bon ana njëriñi te technical education si seen failure lan la ñoo toog booy jay nguur googu tey ñoom ñëpp mun naa laa tànnal su luy dem si fukki family président bi ñëpp nekk nañ millionnaire within 4 or 5 years ndig lu leen def millionnaire du dara gannaaw ne seen nijaay wala seen papa wala seen mag nekk na seen raka nekk na président waaye tey la Gambien bi gën a ñàkk tey la Gambien bi gën a toro waaw naka nga ngay nekkee si situation boobu te amul dara loo mun a gis nga ne lii dox lan la ñoo mun a gis ne lii dox na ngi ñu ne la yow doo jay président doo jay government bi wala su government di defee lu baax lan lañ def lu baax laa bugg a wax ñu wax ñu ko fuñ leen laal ekati suñ loxo amul kees buñ fi laal te nekkul dëgg suñ ko buñ ko ekati bu ñoo ekati gam pétrolium bu ñoo ekati mbiri drogue bi bu ñoo ekati li yëpp fan nga dee dem fekkee ko dangaa dem ba fekkee ko Sylvain ñu toog ba national security adviser président ñaari yoon mu ngi compromise with organized crime waaye ba tey mu ngi jàpp place réew moomu naka la mu nee dem kanam réew moomu naka la mu nee xeex crime léegi yow ban ite nga war a am soo nekkul hypocrite ban ite nga war a am soo nekkul ku ñàkk xam-xam ñàkk xalaat war a taxaw ne waaw xam nga waaye def nañ fii lu baax won ma lan lañ def lu baax ñun dañoo measure loolu yëpp tali yu ñu laa wax ne moom lañ def demal xool ndax jar na luñ wax ne moom ko def ak naka ñan lañ jox contract yi naka lañ joxee contract yi tey flooding bu bari mu ngi am combo flooding yooyu amutoon combo because of lan ñoom ñoo cause flooding because of tali yuñ defar la faa cause flooding because amul fu ndox bi di dem soo déggee ñu ne nit ki danga provide soo déggee ñu ne danga provide loo xam ne fa avoid flood first thing mooy ne danga koo capture soo capture water boobu danga koo transport soo transport water boobu danga koo deposit foo xam ne it's a control environment waaye yow nga sampa tali bi nga xaaji nii am na yoo xam ne sa amu ko tali bi rek lañ sampa léegi nga expect ndox boobu bu woon a dem feneen yow nga teg ko fu moo daw fan la moo mujjee contrôle loo ko moo tax muy mujjee si këri jàmbur yi moo tax muy mujjee si diggi dëkk bi because of la defuñ ko waaye nag dañoo taxaw bugg a wax ne ay dex yu nekk Casamance ñoo fees si nawet boo xam ne benn yoon ñaari yoon la ñëw ñu ne dex yu am Casamance ñoo fees ba dugga si Gambie loolu lañ bugg a gomloo nit ñi si taw bu njëkk ak ñaareel waaye léegi ñoom lii lañ bugg a ñu toog fu jaay leen si tali yi an léegi tey su ma leen jayee si tali yi tey mu flotte lan laay wax ëllëg duñ ma ne yow yaa leen doon jaay si tali su ma toogee jaay leen léegi ne waaw am ngeen 5-star lopitaan su ëllëg lan laa leen a wax ñun dañ nekk fii pour hold leen accountable am nañ seen ministry of information am nañ seen GRTS am nañ seen lii yëpp te duñ ñu fa invite te ñu ngi jël suñ alal di ko jëndee presse bi di jënd ay influencers di def yëpp su nekkee loolu doy leen bon nekkuñ si dëgga suñ nekkoon si dëgga billahi du leen jaral lii rek ñun ñàkkuñ fayda toog fii di wax loo xam ne nekkul dëgga ñàkkuñ fayda toog fii dañoo oppose loo xam ne dëgga la ñàkkuñ fayda boobu am nañ suñ intégrité pour protect soo gisee mu jaral ñu toog fii
la fa nekk ne suñ réew bi moo war a dox te maa la ne bés buñ demee ba ñu suñ toogin war a mel neneen toog ba leneen la ñoo waxtaanee loolu la ñoo waxtaanee waaye fu mu ne nii lii moo lëmbe réew mi rawatina si loo xam ne December elections mu ngi ñëw luñ war compliment na nit ñi xam mun a ràññale ñu mën a tànn pour ne am nga raay pour tànn am nga raay pour tànn bot soo xamul looy tànn naka ngay tànnee lu gën si yow moo tax waxtaan bi ñoom nag lii la ñuy bañ moo tax ñuy wax Mustafa. So, I don't know if I can come in. Yeah, Mustafa, come in now. Right, thank you so much. Thank you. Maneko happy you made. Yenange lal suma president bede. Right. Bana dal. Why Madi because lafta fanado malajang ben bijang security expert I security I kulon je Sulaiman fana kulon security but lafta nga security ma because bitilo Gambia mo fa big sembo wararim bakere but jennim binala mo fa security side of it lafta ma ko ifento jam because mo jama lang call ikunye ko yende fo school lan kangoro yemmuda je ko because Madi akadenya sa mbake ninka moltofo because ni ba fole ike tolefo ikal tolefo so momo bije funny ma hanyide but ni hanyide tofo because you get tolefo iko ite Madi jobade ika kodole soto nyindo killing ika kodole soto je wala ya sabu Ismaila Sisi la yafo President Baro yafo iko yalo nga fujan komale dia kachal kono iko itenim bensuara yafo jane ko iko be ben sambala nun code le malo wo kita nyaadi le fo abayde o bayde no nyaadi le bari ide dai ko ika kodo le soto je wala na had mo fm fo mimo banko nyanyi mati ika wo mari attack le banko nyanyi ma pour wo fo o buka diete Ismaila Sise ya fole president fo na yabo andu malong ide fa mo ma fe how do you feel molke bulo chodila fo imu threat let bang for they want to silence you for muna ba kerim mari talk us through this muna ba kerim pur ngalong adim fana niga ko dol so afo nyesa je do din dol fana nanga do mo mari see okuma helde but I think well the long and short of it movement coming taranata mo lo melon ko banko dul nge tombo nge ke place fo fending melon ko samira pour ka balu nyimadi la ka dahadi la kaje ko ye do ko kay nyanta kala nyame lu wala ndi nyato yake o ketale yo bari imana o ke nyanta kala nyame and so every citizen nyanta lo le ye oko ye kuma foko yo somebody like me or Ben here aminta ko del banko dul ko non fara mu dolati koma atel be mennating in this program every week kasi kaje ko lankene mo men banko di nyanta sotonna ani lang kontibo men nyanta la masakundaka ay tama so that luwas lo tama na fa men nyanta banko kayta yo butu nimmel be place to tilimbalia itel katani walla ning kamol kasara and so on ando mandi o lankene mo ni o kontibo I think the logical thing movement draw wolom okay ñil mel kan del muta e kan kontibo ñil mel ka ko lankena may ka ko noma e man dari deka alga kata ku ke bang be ñil dendi la ñaati ya wo dendiro dum fonkolom sila jannom ay tunkum le soto nibe masakunda katama nyame dunia kono gambe tronte but asama se jama kata Gambia kunun animpi e kaje ko ika following komen ke mari tumi isi kule kan memman soton bara asika kuti mealon ko asi nondro lekan asi tokiya lekan because banko kan jama bije fane man faham jama bije bukasi ye kol bondi nyoto wonni o sita nyole bo denki lala dro so sometimes amanke mel fambe masakunda kono de bari menalon ko fanan ko min bena faje melan ko man faham o men ko kan nafa soton melbe masakunda kono yaje wol fanan because imam parete marie masakunda kontibo isi oku sifal leka comme de kame mol ko mari Westfield yaje so comme ye to sifal leka o sifal isi dol moy ko madi wife batara yaje isi kule kan comme drom ila miroto
mbenyin non di la nyame dol bije be kol barke kan sama sini si wulle kuma do fo fam ha madi akrete na adu dajale na a nyine dugala di ten so wo sifal siat and musaba fo along fe malong ndema every day or so nka information so do melon ko nyala mkalon ko nyil ila fandun la kulet sama sini zaje ko butum isi kusoro si mella madika yo butum melbe place do comme president ana you need to name names, to be fair. No, I mean, okay, so personal messages not be name no because some of them name on contacts. But coming from it's a new number, like I see a certain proposal not now or certain invitation malonko, nin continue nin conversation la apitambula la kuna kono. So nkaulo noje. All right. So Melboko the president come here for nyame. Well, they can tell you come after banko de manala, for example. Or Ismaila ko ha akakurole soton jinto. Yalo because kural bi ni wala mo ka akakurole soton je. Now, evidence di coming jumale kolodina, korio nangam chollom, wari jumale kolodina, yaje. But member la fika kol korosi beteke. Wasi then ibori no tila ko mali de ka kolode diala, jumaka kolode diala, you don't know. Yaje. No government de ba ki ganteng. Mbake kam fande ko mu banko di multi na banko di lo kan no le long at lafta lo wala kan muga jor soton je yaje in fact fay mbali kol mella yaje because ni sida ngam mira na professional life ni tombi bin na life better level meta tata bito because ngam ban kulleto mbota kulleto nalon ko nga feel ko na independence and na conscience at a new manta so nga do kol bula nganda bondi ka folto nganda bondi kolto melon ko nga feel a manta because lafta nyine kala and do ku I mean ku bakata lankam because I am current in many ways yeah but so ndem ko di soto nyinto so to speak ni men telong beteke measure ala ko mari man ko di soto nyinto yaje but yeah coming ngafu nyamen ni musila jannati so isi follow ku sifalto coming ye tumi ye kulle kam memman soton fulanjang isi mari arrest nole o fana mu kulati ikamol dende nyamen kamol discret nyabi si mari arrest nole isi samba kotle pour yakata ke mari soron yani wol no jere bi amin gala ci be gala mol fo me samba kot yani ibe samba la kot mu nekam because we will tell it ko be protest kala pour transparency accountability o janata moeta court wala ba yemo arrest wala mal ko na constitution fa ko o sikke nole yo accident fam fol tembeto isaje si mari fafa because they had a why did jamme kidde la hadra I mean they had kidita bulu among political parties soto you understand I mean amanke jamala babula ni membina among pare among setani kuta fe among lafi gamba tela but coming wrong nga molle tombo ngeke mansa kuna kono fonge I contribo fonga ko lankene ma alota osino gandro fi biafa so nying mu steps ati malon ko kaje gambe jang anin gambe banta mansa kunda kake instead coming ndega memfo for example Adama Barrow nala fa nata debate because ndega memfo aka gambe tamandi nyaadile comme na loi la ndi nyambe comme democratic principles afang la quand même wato wa democratic principle we ala ndi nyambe comme banko la banko dun la hammo la miro ila aspiration abita abelare nyaadile antari ikamendi the services make deliver wobe al halo be nyame ndela kumo be kran wolto so none after ngata si chiates ngo kontibo for the atebe gambe tamandi ko slola ban fama tra samado slola I'm ready for that ni Dr. Ismail si separator na West Coast Radio barakataje every week ngasi ngo debate for Gambia government is corrupt or is not corrupt. Let's go now co debate. Any minister, right? Any minister, any government official, in any area, if the environment minister wants to a public debate about environmental protection in this country,
So ni mol bok mol foka. Al nga daw kumoto bari kata mol koma e ba fola ha modol le ka kolodiala ala fta banko le tinyala nyimman banko kanu yaje wol manke kumati e president o e minister nyanta memfola biring abala kumo jindila ko ite alonne ate alonne Ismaila Sise ako ala kumo jindi ako madi alon ate alon ikana diamundi ay alonne bare amawofo adanda woldo yeah, well remember now for as better but coming I'm open for a debate and okay. I also na you know I don't know for more sembo sotong bari na pareta na bin sonta fofan ni atia long sotong about me alan kenema no I don't know whether I have permission to you know to order him or anything but now after I Tele represent na the need debate but on a serious note Madi on a serious note girl ka for honeybee fang nga moy Dr. Cisse ka for more barola wato le more freedom sort of than before. But if ila diam earlier you said ika gala la mol muta ye sorong ye kitindi andung kiti dula ye will discharge ye dismiss. So you freedom mo je nyadi legal coming li ñoy bako di wax ne xam nga dëkk bi dafa am freedom nit ñi mun nañu wax li leen ne mun nañu def li leen ne yow noo gisee loolu. Okay. All right. Not try. I hope not said. So legi you know, I mean so for is it diamuno in Mandinka? Yeah. So coming ndel constitution Lesotho adasata nyaawo nyande ani lual ko Gambia mu republic let yaje in that republic section 1 subsection 2 ko Gambia la foroya Gambia ya wobu larin Gambia diun le kan Gambia diun lom la you know la symbol woti la kan woti the sovereignty of the Gambia resides in the people of the Gambia ako mansa kunda sembo membebul kan membebul aboda banku diun le bala e ka doku ke e ka ke banku diun le toyala ani banku diun le nafa yo ni la chapter 4 na constitution a ko fundamental rights and freedoms ana ita dije ko ay rights jama'a ita dije ko ni munna nyantol let yaje and wala first section 17 ako ni nyantol melbe bijang di meltenta kantala ako first executive second the legislature and third the judiciary so one of the state inyantan na nyantol kantala mole la nyantol soto now nada me soto wolom nga yaja me soto ayo constitution a buruka na nyantol aye buruka a constitution a doro ayatinya mfota na nyantol right now no keloke no bondije so baro natana okay ndelanga baro sindije ala COJ like Jabe or even Jawara and any president membina sama sini ila do ko moment kaje ko wo banko la nyanto banko dun lawo nyanto membe la constitution kono ay kanta akana tinya an wokan luwa ko te jamale de data luwa ko te jamale nyanta de dala bunda lota an Gambia fanantata dunia kono ka me regional or international human rights laws ya signé ko Gambia masakunda be tala nyala melon ko banko diwul la nyanto ba kanta so nimbe kono brin 2017 for biti dot jair kute baroje ko masakunda membe je wolom ko itella worgalo yalong ko ni nyantolde ma nyanna ni nyantol tinyala nyante kantala yo bar brin 2017 fombe biti lo mento na menje wolom wo nyantol itarta tinyaka so wise be intenite sinyi conversation soto nde sinyi mbefo bi ima are samas kunu ninga fo no yaja mebi sinaje ares so bi ning fo kan mo safo ko bari bi maje mari be jam kante mote ares yaja menan areso kunu amanke silati because constitution en kantale and constitution is wargolo lati kati yaja me kaje ko momo ni yenyi kuma sifa fe mo kade ares
wo question kilimne be larin baro kan so that be ni do ya fanan fo amanke ko nimo arrest nyante jayle ko kanne yeku amin ku betelek no yemen gano ye fanne muta ko constitution ye ko fanyame ye famuta ye dang ye mol bulay laftam mem fulay yafo wo manke jayir kuti bari memu ko di drum birin 2017 fombe bitilo mento nkaje ko ya jamme adama baro fana mansa kunda ka sele molka ko ila nyanto be larin ko sudo kono nyamen yewle tay iba tamandika so ne gala ko jibe for example imanyana arrest in the first place but tata ye arrest itata ye samba kiti bundar ko ni bule free wo manyana kala fereng yo before gala arrest ye mo jaman le arrest cool kan o doka sise fa yo arrest le 2017 2018 for because ala biro le ana manyana arrest la so ndamira banku don be kula miska ninka start gafo ko ha bari baro e democracy nati waye freedom nati mole freedom be asiata ne bi katambi kununti no moñanda men fam la woro ñim freedom ñing 1997 from 1997 fombe bitlemento fo janni ñi 1997 ko sunu be banna wo freedom wala ñanta tala lari amma ñanna dotola amma ñanna nakarila mo manyanna sapila kam mo manyanna tinyala sa ko man sakunda melongo wol constitution fa fo wolle nyanta o kantala ita non folo nyanta kantala ti folo the first human rights protector defender is the government led by the president so ko be lari tenne so ni freedom de yes isafo ko jame ka sapi freedom kan nyame na constitution kan nyame barola koto a talata je but wo hani o manke jari kude because amanyanna kala fereng and wo manke gambe droti any country like America you know that being America is the land of the free or the most democratic country but ima masa ko naka sapi mol and wono kita dame pour que la como sembentu ya amanke ko baro nin jamme comme jamme ka nyapi mol kan bari hani baro la wato nkaje e ka mol mutandinna so amansia comme jamme la wato bari hani sai e ka mol mutatimbali ala so pour mol fanan laftamin fola pour ka lafa yemen fo baro man freedom di mol la comme ya fo nyamen wobe constitutional bala andu mol finansai i balanta kabrin jamme botaje iko never again so gambianol nyanta wo understand banku dingol le ka freedom sabatindi because man sakunda damma aman la fi banku dingol be yekuni aman la fi banku dingol be yela nyanto kanta o yela nyanto demand so Tom limala buga lache moyene yo nit suwa hene si domire suwa hene nguur be ko jox freedom yo no gisee lolu. Thank you, Tom. Nyaka hamla. Why suneke kuwara hamoko wa koko faneke hypocrite. Ndik so buge compare jamme ak nga compare lu nek ci nguri Adama Barrow ma def ko ci lu gata. Jamme bu mo ñew la fa yahaluwa. Jamme bu mu ñewé la fa génné lo xamné mo garantie. Danaka dañ déné mo garantie ci way ñun doomi réew bi ñoo garantie lolu tek ko ci constitution bi. Lolu la ñika nangu motax ku nangu coup d'état ci réew ya ngeen nangu bon sa fundamental rights nga joxe ko ay bandi ñu amé ko. Mom bu mu ñëwé loolu la def te hen ses na noonu la ñëwé expect law because amul any other way bi amul legitimacy bu mo mëna amé réew mi gannaaw mu jël doole amé ko réew mi motax nak depuis bu mu toogee ba mu génné nit ñi dañ xé xamoo rey na def na lu ne toccu da def na lu ne waaye Gambien si dañ jànkuwante moom di Gambien si dañ xam ne loo ñoom seen réew la dañ xam ne luwaay réew mi ñoom ñoo ko fa teg at ne xes na dem na ba léegi sax muy wax ne def élect nañ ko léegi jógee na si yëfi coup d'état ba tey kum doon la doon
dañ ko bañal moom Barrow su ñëwee Barrow si boppam indiwut boppam Barrow samput political party Barrow samput committee Barrow samput dara dafa happen to be within a political party Gambian si dem def seen arrangement mu ñëw nekk di candidate mu ñu ñëw win elections ñu am luñ d'accordoon mu génn si luñ d'accord te moom comme niñ ko waxee docteur Ismaila Cissé si boppam si fausse victime yooyu la nekk te xam na ne dañ ko bañal bu mu amee dañ génn wax bañal ko moo tax ñu teel koo génnee suñ ko bañalu toon fa la doon toog leneen na ko fa fekk bon ñun ñoo nekk di garanté nekkul coobare Barrow de nekkul ne daf ko neex mu jox ñu déedéet ñun ñoo ko jox suñ boppa ñoo ko xee jox ko suñ boppa te ñoo ko nekk di ko maintain te naa leen jox ñaari exemple lu xew Faraba ndax du looloo doon xew jamono Jammeh ñu dem jël laan boo xam ne villages yi ñoo ko moom laan boobu ñu dem seen ay police officer ñu dem rey villages yi ndax su nekkoon ne Barrow dafa respect rule of law tey depuis bu ñu investigué loolu lan la si def tey keesu Ousseynou Bojang bi képp ku am xel lu transpire yëpp nga xool ko xam nga ne moom nguur gi ci boppam ñoo ko def ndig lan la tax ñu def ko pour not a political party tey lu ñoo wax gaala lu ñoo wax moom président bi ci boppam indi na ba si korite ay kilifa toog lan la wax taxaw di attaque a citizen maa di jobaate di ko attaque ndax kooku ku am tolerance at ñaata yoon la ko def di attaque members of the opposition ñaata yoon la ko def di advocate na nit ñu jóg songa ndax dañ lu ñoo ragal ñoom ñoo nekk in government kan mooy crédit kooku pour ne la fa maintain démocratie ana evidence bi su ko munee su xamee ne get away with it ñaata nit lañ téye di leen yóbbu court si loo xam ne dara taxaw si di yaxase di waste seen time ñu leen a charge di leen a arrest di leen invite ñoo ñëpp am seen right la am nga Sol loolu yëpp ma daanal fii rek xam nga foofu lañ dee xoolee human rights rek ana nguur gi fan lañ taxaw xeex corruption di nguur gu xeexut corruption na respect law human rights because of corruption boobu mu ngi cause the misery and indignity of Gambians bon loolu kenn mënu koo crédit moo tax ku xamut rek mooy koo crédit si ne waaw time Jammeh ki lii du ko wax déedéet time Jammeh nit ñaa ngi koo wax ñu bari dee nañ si ñu bari ñàkk nañ ci lañ liggéey leneen dem nañ ci prison suñ right la ñoo ko am pour maintain te time am nañ ko wax te moom ñun ñoo ko fa teg jërëjëf am na solo Ndeye Niensu Domanding we'll set some lights on the national security and mari minalaje jannimbe fenkela pour yemma koy kudo min ka kasara comme ni côté banko mol ka ni côté mol fine banko mol mi ka kudo min joje wo fana adimina warta bakela because ni aji abuka bo individual la jibo ko naka bu banko mol la at the back of the expense of the citizenry. So Ben, while currently as we speak, if we look on the state of affairs in the Gambia, like national security, rent is at the rise. What are your thoughts? Yeah, because of the causes of crime. It's not been dealt with. The causes of crime. You cannot fight crime without fighting the causes of crime. You don't fight crime without being organized. Now, if you have a politicized security sector, what do you expect? If you have a corrupt security sector, what do you expect? Because of the executive is corrupt. Executive is corrupt. President Barrow is corrupt to the core. Now, the minister say corrupt. The Minister of Interior, Ablai Sanyang, is one of the richest Gambians right now. Huh? And he became rich when he was the Inspector General of Police. Sindane, the civil servant, a millionaire, especially a police Inspector General. And I said this, it's not an allegation. I can prove it. Because he was dressed like Escobar. Yeah, he is entwined with the criminal cartel. Why do you think that criminals are free in the Gambia? Why do you think the cartel is free in the Gambia? The National Security Advisor twice within a year with cyber criminals is property. The next minute, drug cartel in his property. And the person still kept his job. Now, what do you expect now? Drug traffickers
and drug it's going to have an effect. Most of the young people need to see violent crime. Go and find out. They are addicted to drugs. And small drugs, I am not talking of the marijuana, jamba or something like that. Mangene, synthetic drugs. You have not only that. Do you not know now they are manufacturing it in the Gambia? You know these So, drugs are manufactured in the Gambia? doguma la de nga balal ma am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne Barrow is not corrupt. So yow yaa ngi make these revelations. So yow da nga foog ne Barrow dafa corrupt ndax corrupt because su fekkee ne yow njiit yow yaay président réew mi nit ñaa ngi wax corruption ñu ne yaa ngi tofoon corruption comme li ma di wax that lifin ñu ngi report baa ngi wax ne ñaari ministres dañ leen war a charge te ñooñu bétee ñu ngi hold seen positions ñenn ñi ñoo xam ne dañ leen tuumal yow yaa ngi redeploy ñooñu so loolu firnderul ne Barrow si boppam moo corrupt. Thank you, Tom. Loolu firnde na ko xam nga lu tax soo xamee lu xew Gam Petroleum the managing director of Gam Petroleum naka roommate di Barrow la xaritam la ku fa newoon Yero Jallow léegi tam indi nañ keneen ku nekkoon New York di support NPP indi nañ ko def ko managing director now Yero Jallow moom la defoon MD time Russian lifin bi man maa break that scandal force xam nga kan mooy operational director Gam Petroleum ku ñoo ooye pa Ousmane Touré mooy elder brother of the IGP Sidi Moutar Touré koo xam ne goro Barrow la kan moo ko fa teg Barrow moo ko fa teg amul di qualification to be there at dara foofu lañ teg operation now soo amee di MD am operation Barrow teg leen fa not because of their qualification because of relationship bu mu ama ñoom nga am di ministers nga am di IGP si boppam Ablaye Sanyang nga am di minister of energy buñ demee ba lifin the minister of energy Ndobin Diop Abdou Diop la fa change the process to legitimize one luñ doon def su nekkee ne def nañ loolu yëpp do you think that they did that without the consent of the president di nga xam ne moo the major player ku ñoo ooyee Ibrahima Jabi kooku mooy represent the first lady interest in that deal Ibrahima Jabi moo doon launder the money to Dubai Ibrahima Jabi moo doon launder money bi to Dubai. You see that Russian? I've never said this online. Line. That's Russian. He used that law firm called Senghor and Co. They wrote me. They said they're going to sue me. I asked them to go ahead. It's almost 8 months now. They did not. They want to scare me. That Ibrahima Jabi, the same Ibrahima Jabi, Bunyoe drug trafficking. He is representing the first lady interest. More money laundering. This is why nothing will come out of it. They are all involved. And the treasurer of NPP, Musa Drame take kickbacks from all these deals. This is what the problem is. Barrow is absolutely corrupt. The man best book Barrow Guinea government. People would testify that they handed money to Barrow. Ablaye Sanyang do hand over share of Barrow money from the cartel. I tell you that. Mota Dulan Lal, and he will leave them on place. So this is National Security Advisor. They commit these crimes associated with the cartel. Imagine the crime that happened at the Navy when almost 12 officers and 1 officer from the GRA were involved with the cartel. The smuggled drugs. They were just really released and left to go. Why? Because the cartel controls the country. You have Yusufa Sedi, you have Farimang Saho, you have all these people go and check their relationship with the NPP. And people are surprised that crime together. They will hold the relationship with senior police officers and all these criminals networks in the Gambia. They will hold the relationship with this
They will hold the brothels and everything else. They hold their relationship with the police. Junior police officers are suffering. They will hold, what is happening in the country. To be an inspector is nothing. They suffer. Their salary is nothing. What do you going to expect? They will hold the crimes they commit. All these youths are addicted to drugs. Do I have a case with all these drugs you're doing? Recently, Nero, an employee of Nero, was caught. Have you had that case again? No. But all the time when they produce these young people, they say that, oh, they had a bag of jamba from Casamas. They have a bag of this from there. What about the people running the cocaine and all the other drugs that they take from the cocaine, the MDMA that they produce in the Gambia now? This is where the problem is. I'm not solo. Mari, Jani Bida. Allah Janimbe cool fengela. Lafte Magwe Kukilindo Jam because we are ning quoted ruling. Kodo Kabamundola, ning Kodo Minka Boje. Mari Jamu Kule Mialo Nyandaka Jibe, Gamen Kol Nyandalo na Jani December 5th Pesila. Because Kodo Minka Jo Akasiale. Ni Gani Mosamba Court. Mansakunda ma win. Kata kamul ko Mansakunda sign jama ibuka court case win. Andung imam feo win kodola ka jo iko all more jo kodola. Okay. Jannim binala wodu funny security FL lonje katung maybe kulodo bebul mamid lom ben man damen long iten je fill the gap je makoy jeto and then yam makoy Mansakunda ni man court case win aka banku dingol cost nyadi la mari and then we let you go. Mustafa ante janibe madi led lago nte lafta nung because ibe nyin keso me makang a case ba katangolem andung ay bank dingol be jakalile so janibi ta joro to sorry de pour kana bari lafta nung madi bod madi ning Suleiman kati be diamu jamake nyin konole vadig nyin di molla because nyin vadig menketa ku fulale bije constitution ko bijele fapreta joro fanam bijele. So lafta ni ya flow beta isaji ay gena fanu mola dal mola ko ruling ni menketa constitutional issue le bije plus kodo the same ruling them so ni madini Suleimani mol ma koy wotu because adiamo siata mubo na fan sunta hanin te fon dunta o diamo kodole just pour ka mol ma koy je isaji ay ke ko package malfo is okay. Yeah, that's fine. Okay, Mari, by all means. Yeah. So, Mustafa, the long and short of it is that the state is a fraud. You know, it's fraud. For many people. Eco fraud. Eco state is a fraud. Yeah, the government is a scam. Okay. And itama kan tapalaya wulumila aduti. Ila tamaniri blow mutapalayalit. Puru fankunna fa so luantaya ikatama ni wosilola and wo whether ni nada security lombang or warranty social services bang or ni nada procurement bang or all these projects can membe for thing and ni manke coming ndela opinion ni government found la opinion no nyet because government a report all bondle it found a report all whether national audit office lombang or national assembly or police investigation or commission of inquiry and so on coming after nyame me alonko wobeo lankene male ko the Gambia government katama ni luwata yani tapale ya siloleka so that even ni ko kuraundi iko GOD I mean benye Banjul road project for the jam now 42 million dollars something like that concrete roads you only land Banjul ka inada Banjul be the traffic light yaje ite any as a modern city ko ye a city le low nyala manan ko asaya da nyata in any way can imagine ito jela so ikaji ko a beta da nada drong ye ko di bala dun dulato pour mo danta ye nafa wala and then e kudi mo la mensi mo nyamu da dulato ngasilo lole so taring ning government katama wo nyale ni reportol bota the president menyanta make sure wala implement abuke implement so that even commission of inquiry
let's say Jana Commission, ye more banle from public office, in president that I am and back. The Commission of Inquiry Act ya falling so that the sembo dia la Commission of Inquiry ko e kari banle protapaleani inclusive at the so mari bala no I bring it back to government. So Baro is corrupt. Aka corrupt government abole tamande kang ibukata ni luala, all right, and then of course nendia warta melonko, let's say la Minister of Information kasi aka nendia kuma jamal fo aka filindir kuma jamal fo melonko jamabi je because ide mantan nyum kol kono ibuka kol no manyata no mana nyame ibuka faham and aka dol samba jola fong. So nyinga nandi coming court cases may ye fote and Benjamin, you know, Gambia petroleum case totally $20 million or dollars some few years ago. Government lost it. And you lose not because ya katare mark imam pareo case win. Because of corruption, government more dabiche. So it's just like Russian petroleum, ye nyakasa na nyaming, and so on and so forth. So case ya lose either imanafi kao case win. Akadale man kule sotong ka bali wo case da court so yaka nyala man ko ya lose ye ko be midik manak je fo ya lose o ku me alon ko left cover up kala yo ko samba to court comme useni bojan case ya o satari dalila table o left ka banko dum silandi comme gala ye o samba court dalila table so nyil ka tamani nyi silol la me alon ko comme ngafo nyamen nyi mukuti man ka meta nyi banko ka and never again agenda nyanta imbe bondilale the security sector reform nyanta imbe bondilale so that nina on the side of the security crime is still okay because ngamole police ko for the IG and Minister of Interior crime has reduced by 7% or Gambia is the most peaceful society in the world now at the end of the day Melbe sabatin Gambia yaran ko ela tanko problemolum sai yaji and ngaje na watin cool milk ke funding cure so you see two things are one there is a security institution so na security sector reform nata kita nyanta kala nyame comme na police kunda nyanta tarra nyame bi ma nyanta tarra wo londo la karoto bang joran la karoto bang operationally comme ko tamandi la nyame and even welfare coming benya for nyame sajin be al halo mento ajante tambe auto but go to police stations across this country you can't go basic joran working conditional are not there all right so what the crime can no nyadi effectively but crime man security issue don't crime also more social and economic and political issues at the end of the day gambe non la balu nyaabe nyadi le opportunity be available le nyadi le wena molbe sirin jang ye jiko soto an jiko melon ko isa mafano ikaje ko bebe tasale because yesi na banko je molka futinin ikafa me back way I mean wo nyati ko sala ko den ko be krari banko kaleja so new man address the social economic and the political situation naturally I reflect like in crime so police will find how many police will equip to have the best Mr. police. Jobade, It doesn't mean necessarily left fana ye domandi ma eko ni tata police station dol across the country ibebe basic jorangol tije so saye baroje NPP ye pick up all Jamal Sangi wato andum polisol man motol soto ye woje nyadile because commitment je government la side ka banku dun la nafa kanta so amamme fam I think the IG for IG bank or the inspector the interior minister abe wokwo wasi kan ko imam motol soto yaji but then NPP ye bureau soto bank of one a whole area di menjanta kachala one day and I hope towards the election nyanta ko programmation na woto political party ka motol ning joran na flow men dun the election court so NPP like other parties motol ning motorbikes ning bureau melon ko be local now you see wonder a ruling party it take a proper bureau yena nyadi de sato kono
ikela biro equip nyari with vehicles and motorbikes. But that party will be Mansakunda Ronka. And then go book a police station or Samano Alhalo or Tembo. Wal buka police station buka motor yanta motorbike nanga mo meso na because so mo could mention the kachala, all right, but then you know situation oti so that in situation go me alonko I think police you know one eman capacity so but two they are also involved because nga mo ko professional sababijan junior kono sate wole alo le ko be dari police yaje the loyal, you understand, and in journalist wol mu kulti man ko wole sate wole I don't remember kidding because wol be kata to the heart of the matter you know I mean loyal mom ni data diamata loyal asa fo e ku men be sitin in Bangkok because mol kana loyal ya cool kana je nalo ka bugana tenite ya journalists investigative journalists you know, I mean, citizen journalists coming Benjoli ka coolness adoto, Jamabi Bukollo. But police all fanal, you'll be police all the fan column mobit. Police all yalong everything, Jumalon drug dealer, Jumalum, you know, I mean, smugglers mult, Jumalum, you know, criminals in this society. Police all they know, the IG knows everyone. Need after call stop, they will stop it. Yeah, so wo fanam famona no jani katam bijala wodo say police ol malla fi nyin kuriyanin tilimbalyanin criminology min babango kay malla fi kasta ko yes mosafo malla fi kasta o molbe ko no mena ko kasta because the police kunna police ol soto me alonko honest dedicated on na fala bije ba mene ya wotin na mali na fala bije fam wa na fala bije no na fala bije because you know nga drug cases jamal le soto jang ikala banya dile for example you know I mean you can see like half of drugs confiscated cocaine they don't see the blocks of cocaine they've disappeared how can that be and they're under custody yeah and you know crime is taking place so all this indicates the police know now there is a police officer you know junior or senior man who is committed to address these things but all the others are like that. So one more issue at the security sector reform ne fananyanta ubondila. Because many other factors that been do code of so that no address. Because near police kunda so fanan me alonko basic needs and you know welfare mansoto. Wo fanamu potentiality ka police will compromise. You know Mustafa Nina Tajang go around from Banjul to Nyamanari. Every police station you go and receive. Police station be maro ko defante left la ka do ko kija definitely the al halo be nyame hanama de mu fam ma nyen ka sijam ko kana do ko la every day police station be maro ko basic things ma soto ita police line also police will be sabatin dam the conditions be if an ka jam you know ni luwas do ba ya don ten be bona jande ngata luwas won jam manke la police a police you know serving our country manyan trustiri in this kind of place called police line all right so wo bemo things that malonko a security sector proper security sector reform nyanta address but ibemo address mara kamul na nyaton kol wol ba enjoy kan ila diamo ngolo of course nyaton kol ba enjoy kan the IG the top echelon ba enjoy kan they you know a lot of the basic things Italian and so on all right so wo bem promoted because part of the problem as I said also security in the political situation is all connected. The IGK operation Jamal Kemalonko are politically motivated. How can you go and arrest people for exercising their rights? Because a politician bafo kokota arrest, carry arrest. When you know professionally as a police officer, according to the law, manyana you marry arrest, you marry mampenke, ikamul arrest. So was selective justice near the police it is because of political interference. So that area also has to be looked at. But a proper security sector reform be addressed so that the police remains an independent professional institution. Without that taking direction from anyone coming in the police act. But a lot of interference by police kunda so which also explains coming near BGB
the very governance, the nature of the state coming, it is still based on a system that is colonial and dictatorial. So police could not free nola. That is why interference kasronje. And any body men left independent sort interference binaji, whether National Audit Office or IEC or Ombudsman or PURA, or that is why since Jamela time to now, and I tell this to people, Jamela Wato was the period, the most important human rights, good governance, accountability, development institutions, and laws yedada Gambia. Jamela Tano Pura Lota. National Audit Office Lota, IEC Lota, NCCE Lota, Watolo Ombudsman Lota, Watolo GC Gambia Competition Commission you'll be Lota. The Public Finance Act, the Women's Act, the Children's Act will be Lota Jamela timely. The university, the GRA you'll be Lota Watole. But Mustafa, that was also the period Malonko human rights violations and corruption Fumata Gambia Falana Tapit. Yes. You see that contradiction. So it is not only enough to say Barola time anti-corruption commission sotong, National Human Rights Commission sotong, Access to Information Act sotong, and so yes, we celebrate. But it doesn't mean they will work accordingly. And we can see the interference, former Auditor General body, doing everything. Before that, among the National Assembly member body, and so on. So the state is still colonial and dictatorial. The prevent the nyaming, one of the heart of the never again. Strong for side. So that is why and for me, I mentioned the Gambia government is a fraud. Abe lorine pro melbe do kona je wala nafa first and foremost. And as I said, this is also not my opinion. Please open our 2026 budget. You go to every government department. You look at emoluments, salaries, allowances, travel, lubricants, rent, furniture, all right, other incentives. Most of the budget year than to development. So meaning most of our budget is going to personal welfare than to national development. So when then it means that the government exists for itself. So it's a fraud. Change for side. So that neither to the point and Memphis is very unfortunate na Supreme Court any ruling ke in the Auditor General's case. Because new ruling jibe Imam Femfo and Tinyar Bucket. Yeah, you see, ka Auditor General Bondi, Amandati Barola. Ka National Assembly member Bondi, Amandati Barola. Ya Jamme Chief Justice Bondile, Auditor General, National Assembly member, Speaker, lawyers, magistrates, judges, ombudsmen, IEC commissioners. Ya Jamme will be by just like that. Kumamboje. We change that matter to this current dispensation. We could never again. Immediately, Barrow kicked out a National Assembly member. 2 years after changing Barrow. Jamme. 2 years. In 2019, he sacked a National Assembly member. Attached to the Supreme Court. Ikaka Murundije. 6-7 years down the line, the Auditor General Bondi. It means, Barrow, Supreme Court ruling in 2020 about Yakumba Jete, ama karan defend, ama silandi, ama kale. Rather, Aktauta, cause this time meter to the Auditor General. The Auditor General in the National Assembly, they are different. One is a state organ, but Auditor General is a constitutionally protected institution. Amanya namala, atata aabonde. Nimfrado temboto, the Supreme Court General ko mirabake. Why this president would do this? 6 years ago, I knew Kusifa Kelenkaka Murundije. So the Supreme Court, anyante sinala bakele, because Supreme Court, more than the Supreme Court na load la faham la na democracy kono, na republic kono.
nga bunda saba soton ko wollon the state, the executive, the legislature, and the judiciary. The Supreme Court, nintenite a problem soton. We go to the magistrates court or to the high court or court of appeal. Supreme Court book deal with a personal problem. So kumembita Supreme Court amanke mo fula kukuti de. Kumembita Supreme Court wobe dending the Republic Niola. Anala sama. Supreme Court decisional dunia be kolonia jibe ila decisional it has implications social, economic, political. So that Neo Fahamro Bije and knowing our history, not just 2017, but between 1994, 1965, Nimo Bije, Bunda Bije, Menyantana Republic Londila Slabetokang is the Supreme Court because at the last frontier. So that Ning Matanata to the Supreme Court, they should know we have a leadership problem, we have a governance problem, we have a peace and stability problem, we have a existential problem because it's about governance. So that Supreme Court made decision tala me alonko it will be there to protect this republic on Kalondi foundama ka me alonko kamandirinya sahari. But unfortunately, the Supreme Court more silota. And now example the some other people and you want in Nimel Bakachaka. If you go to America, because Supreme Court Auditor General and in government executive itemo tinyatale so niya Murundi. Now manke kuti wentema lubak I knew queer Supreme Court wala kete la mira that. Wo tinyaro naketa executive leoke. But wo manke Supreme Court la responsibility te kamofula temo da. That is not their responsibility. They are not a peace building organization. All right. So now example in America. Mr. Fa, if you look in the history of America, there was a time a black man brought a trainer or boss or something like that. They can't see coma. I can't teach it. Because I'm American citizen. Ala paso lecho abesila jande. Yeah, force ya bondije. The matter eventually akaba challenge the Supreme Court whether black people rights in the bank see down and the facility boso kono. The matter went to Supreme Court in 1896 called the Plessy versus Ferguson trial case. Everybody told you in 1896. At that time, though, because of this racist situation, remember America, the Supreme Court rule war is right. In order with a principle called separate but equal. Yes, the Constitution recognizes America doing ibe kantale, black and white. But ibe sila yiriwa bunda sotonenole fire. So you can have blacks use that toilet, whites use that toilet. Blacks setani karamuto, black whites without karamuto. Blacks setani loptanoto, whites without loptanoto. America tatra wonyale for 60 years later, another case came. Ikafa Brown versus Board of Education. Because again, a sort of a commissioner or somebody school will be segregating, but not at a black school store in the conditions are very terrible as compared to white schools. And they took the matter to the Supreme Court. There, the Supreme Court ruling separate but equal is a false principle, it's unconstitutional. Being constitutional, all American citizens are equal. Therefore, they are equal in services before the law and in opportunities. So it is separate NOLA. That Brown versus Board of Education, Mustafa, that became the foundation. American transformation Sahayan from there in terms of equality. Okonolom voting rights annual be in the 60s, the Civil Rights Annual, Kajako blacks only equal votes and voice and so on from be tembo mentor. Now, the Supreme Court audition was very instrumental to perfect the governance, the democracy, and equality in American society. So in the last Supreme Court, in my view, in Yantanyin case, look, this is not about Barrow today. This is not about Morrissey today. This is about a Gambia of tomorrow when Mustafa becomes president. Akananyin kusifaki. How stop today? But
be the Supreme Court precedent set. Tomorrow, if Mustafa becomes president, he can also sack the Auditor General or the IEC chairman or the National Human Rights Commission chair or even the Chief Justice. And that Supreme Court can say so, but so we don't need to reinstate this person. I'm going to continue. So I think that judgment was a disaster. That judgment, Imansi Ye Hakilo Murundi, the history and the experience of Gambians na governance Bankola Tamandinado since 1965 today. And thinking about in the next 60 years, Nyantamun kind of president lesson, Nyantamun kind of institutions lesson, Nyantamun kind of actions lesson. So that Nyinkusi fa amanyana kala kote ke sakodung nakeda president killing koto sinya fula. Because Yakumba Jaite was a National Assembly member, nominated National Assembly member, the president Yabondi. Supreme Court Kala Murundi. That other saying, Yes, Ben. This auditor. Mari is senior sama. Yeah, remember the federal governor. All right, yeah, exactly. For the federal governor, he was protected, but he decided not to go to the Supreme Court. Not as the Supreme Court. Yeah, we'll have the same case. Exactly. So, so ni president menka okay. Aminda ko wobe the sovereignty of Gambia la froya na kang na sembo me alon ko atebole ayole dung walam deni ko ti memba tela men sakeno ay kulke bari ake aning anyama ni luwa ala ndi nyame so ni ko membelari wonya ni auditor general la bondo nyanda bank dung be kijo farala because sama sining ni presidency chief justice fang bondi sama sining as the NHRC Human Rights Commission more bondi nole and then at the end of the day aye bondi court me murundi je so atela objective aminda ko wotimatale bari atela famenero ke bondi je ana aye bondi je e mamuru je ay menki je welta je utaminda ko atela ha moment wotimata so banko fota and then yena kodola kuoto so that memma de mindati fang wo tilimbalia menketa wo balafiru menketa yaje Gambenol sign iko alngata ngajo Mari je diminta what diminande bala Mustafa what diminande bonande bala what diminta bakele that's diminta bakele bake barbutunde atemela mbetale de ngambera wato sita program no good evening thank you yeah But yani madi because Suleiman Suleiman we have little time for Suleiman for Nigeria. But madi quickly, the amo siata nyin ko telefona. Na je don ba compare la ko. It's echoing. I'm echoing, isn't it? Yes. I think it's Mustafa. Mustafa, let me see if I'm the one echoing. I'm fine here. I don't hear echo. Yeah, I think. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Then it's gone. No, it's echoing. It's me then. I think it's me. I'll just go out. But what I quickly want to say, maybe whilst I'm logging off and in again, people are comparing that and Suleiman Fanang and Salah. You can compare Konie Doku, it's okay for Amamurundi, can leave a Dokudula on lawful dismissal. Ike kawoleke ike mane nele kodo dila ya fo ko eta so just Supreme Court menke oto anyanta wole kere because sanko imam beng ite do ko keno la nyoro bari ni mu constitutional office woleti so wo comparison ni tebe mun fayla je because mol ba wo comparison mol ke kan ngamra fa balia bijele Nimu public officer, a man family office or a friend's office. Okay. And public office katamani luwa lela standards, legal and ethical standards, professional standards. And a man coming every morning, president ka auditor general call le kacha, auditor general kada president visit le or minister visit kata cook, that is not the issue. So the idea coming itemo mandia or mandia woman nyanna sotonna kuma ma nyanna na la fang because auditor general kata nyame wo belaring constitution to and in the audit act so that
public institutions, from Office of the President and all other public institutions, in ning Auditor General Temo Membije, wo manku sotong ko karinin kari diata o almandia. Because aliye waru garole sotong anyanta menta mandila. Ni bela audit kela, anyanta mendila purela audit ke aliyake. Yeah, so ka kuo jindi ka dohendi ka sammaning ko ha mo fula tema kuo andamera Supreme Court yeo natile ka mol filin fang because ka issue samba dulato melan ko di issue ti and therefore ka song tinyaro menkata we sabati. All right, so kono ye nying compensation men nati nanje for me wo bemu secondary or diversion leti melko a dangerous tobacco because yes, Supreme Court can isi government remedy isi wo kenole coming ka moju so nyabi but isi moju so nyabi nyala melon ko wolam siloti because Gambia diul mang auditor general bondi molle auditor general bondi mel manyana auditor general bondi la near remedy the auditor general la then sanctions also la mele auditor general bondi yaji bari iteta la butu ye woduno bela banku dul ka melan ko da innocent wol daman tan nyum ko so ndamera war is very unjust, is very unfair, manko kabo bi kata fo faw abe kala kuti membe Gambia mantorala and wo we will see that ndel bebo experience alaman sola simani jata kendala but we will see that. So ndamera the ruling ning amanke that you see ndeni Supreme Court rulings jibe especially in serious constitutional governance issues. I was telling some people ko niatari nung Nigerian Supreme Court or Kenya or South Africa or even Senegal. Ibe ruling judgment jela malonko it will be nothing less than 200 pages. It better they will get into the philosophical, political, and legal analysis of the action of the president. And coming ying, I mune fring bankoe, I mune, banko, kama banko mantora nyameng aning menyanta kala pruka banko nafa. Isita mealon ka sitambi 200 pages la iboku analyze ka. Ni Supreme Court ruling menkata is only 27 pages. Only 27 pages. All the pages, only 2 or 3 pages they ila remedies. All the rest is evidence, the plaintiff la evidence, the defendants la evidence, and the analysis of that evidence. 1 or 2 page abanda. 27 pages. But if from here, please Google Supreme Court rulings of Nigeria or Kenya or Uganda. That's just Africa, man Europe for fun. Or America. You will find rulings me alonko ika 100 pages for 150 pages, 200 pages to 300 pages. Because Supreme Court is the wisdom. It will buka ruling ke wrong come right and wrong. No. Ika sile fanang ye miro nati wo koto ika me wisdom into this matter so that read Supreme Court la ruling read ika karan immediately ila found a miro ka falin because ika analysis si fanati ne kat dun ko dumani santonin komani nyatonin karakanta ka bele bondina so that niya karan hani man dakori fankalan ko rather in England they call them the law lords kanko nyilmu Supreme Court if you are a Supreme Court justice the highest level of wisdom in the world. That's why it's only profession ikafonyeko learned fellow, learned senior, because they think it's only character. So who male character to the highest level, what like in the Supreme Court. So new albe ku kuntula abuka ke wrong kariko karifananko kariko bar karifananko enyinate nyindo fana nyinate no new be landi ikana sila budu ye haklimaya ni miro ni londo ni thank you ila kumu asahayata so ngaje bulatina na keba manghanyinya so but let me thank you all though Ben
li ma la bëgg a laajte mooy comme que judgment bi dafa wax ne the removal of the auditor general is illegal. So I'll listen online, but I have to go now if that's okay. Okay, all right. And great So honor to be with you, see Ben, and to see all of you once more. Yes. thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you. Cheers, All right. Mari. Thank you. Cheers, Mari. Okay. Thank you. All right. So Ben, li ma la bëgg a laajte mooy comme ruling bi daf ne the removal of the auditor general is illegal. Does that mean the appointment of the current auditor general is also illegal? Thank you very much, Tom. That's where the guy gets what wrong with the ruling. You cannot show her in law what they call a grounding. If you know this person did not own this, yeah, then the person who acquired it would have to lose it, isn't it? And it should be returned to the person who owns it. Now, if you say that who occupy office B, then could gain this office B illegally. Then could occupy office B, left could occupy illegally. Then to restore justice, more the restore legal. The passing model. But you see, this is my problem with the Supreme Court. And I'll go for the Chief Justice. This is Asan Jallo artwork. If I have said it, people ask me, what do you think the judgment would be? I said that I cannot see Asan Jallo said that this is legal, but he will come with a judgment that satisfies Barrow. He will come with a judgment that satisfies Barrow. Now, let's look at it. One, as you said, for the main factor. But let's ask ourselves, what is this about? Fanga Musa Dega. You appoint nit ki na bugut place and load like a problem. Why would Barrow insist that this person have to take the minister position? Isn't it because of Barrow hamnane la fa buga gene ki place and where's independent? You think the Supreme Court judges did not realize that this is what Barrow wants? And they end up making that possible for Barrow. Because the guy did not apply for a job. I would bend reason. Why would Barrow think about the Auditor General to bring in cabinet? Why? With all the people he have to appoint. And remember that position was not vacant. The only vacant position was the External Affairs Ministry. But in order to create that vacancy, Bumamuna justify to bring the Auditor General, he had to compromise and take a former teacher, a former education administrator from trade, Yomoko to defense. Defense. The right now person occupying defense is the most incapable person to be at the defense ministry. But in order to make that position available, again, he is doing this because as presented to the court, this is something that the Supreme Court know about. That because he wants to make sure he control the National Audit Office. He wants to make sure he control the National Audit Office. To put there someone he have control over. This is the reason why he removed this guy and said that I'm going to appoint you. The guy said, I don't want it. He insists that the guy has to have it. Now, if you go to the Supreme Court have decided that's wrong. Why would he say that, oh, he could not go back there because of the relationship? What relationship? Let's put this clear. Let's come to the relationship. The Auditor General, he does not work for the president. The Auditor General does not work with the president. The internal audit may work for the president and with the president because they are answerable to a permanent secretary. That permanent secretary is answerable to the Secretary General. That Secretary General answerable to the president. The National Audit Office is completely standalone, independent. All they do is to request. And through the court here, do we have anywhere that they testify the president have a problem with the guy? No. There's nothing, they never had a problem. The only problem is the president wants him to be on the cabinet, wants to take him from an independent place. Then the Supreme Court made up, because it's not evidence.
The Supreme Court did not produce evidence that this relationship have a problem. But si ñëwee to lu ndey di wax ne ñeneen ñu ne waa liggéeykaay yi boo fa dee xew. Again, the National Audit Office is not liggéeykaay, just as any liggéeykaay. This is a constitutional appointment. It's constitutionally protected. This is the most imperial, supreme position for accountability. Why do you now give the power to the executive, a precedence that now the executive can move people out? The same thing he did to the governor of Central Bank, because he wanted to sell Mega Bank to Wage and his friends. The guy would not allow him. He said he was going to move him and give him the Minister of Trade again. The guy refuses. Then the guy had to take them to court, and they settle out of court. If it had gone to the Supreme Court, this is the same scenario. Now he is making it possible, just as Yakumba, because he perceived Yakumba to be opposition. I nominated you when you were in opposition, or when I told you were in opposition. Now I don't want you there because I want to control your independence. Now the Supreme Court is telling him now you can break the law and benefit from the law, because now it benefits. This is the outcome the president wanted, to make sure the person he selected in there. Do you know the President Auditor General is in Umrah with the president? And that guy is just coming from Hajj. He's just coming from Hajj. Now he's with the president in Umrah. Chair. This is what he wants. Yes, Chair. Huh? Now, Chair. the other stuff, Moine, to say that, to justify this, they said that, because of the Auditor General had a verbal acceptance. Again, they did not produce evidence to that. That's false. They cannot use secondary evidence to override a primary evidence. A primary evidence supersedes a secondary evidence. And also, Suleiman, in fact, the Constitution said it has to be written. Yes. It cannot be verbal. Yeah, that's why that's a primary evidence. That's the material evidence of primary evidence. Hearsay and testimony of people that have opinion is secondary evidence. It cannot supersede the primary evidence. Then that's false. What they say there is false. It's not based on law. They theorize it, but it's not based on evidence. How can you rule not based on evidence? And do you know the irony of this? Hassan Diallo wrote on evidence, what called law of evidence, primary, secondary, and hearsay. A chapter on hearsay, chapters on admissible and not admissible. And I can tell you, I've read judgments in Nigeria where Hassan B. Diallo have been quoted. They know what they're doing. Now, how can you say that the guy was in the office, no witness, with President Barrow? Why didn't you bring President Barrow to testify? Why did the defense not bring President Barrow to testify? Because he is the only one who could testify, and you can weigh this testimony against the plaintiff. If you have doubt, you give the benefit to the only evidence you have on records. This is why in court of law, people are allowed to testify against and to make sure they are cross-examined to determine the fact. That's how you determine facts. But you cannot say that people who benefit from the president, who are appointed by the president, to say that, yes, when he came out, he was smiling. How can you say that? Now, and imagine this. When the Auditor General was invited, he was not consulted. You cannot appoint someone without consulting him. And in the evidence written by the Chief of Staff, said that the person who replaced the Auditor General, Chadoso, was consulted a week before. But then they know about consultation. But the Auditor General was not consulted. He was invited. Look, this is an ambush. He was invited around 1 o'clock. Around 1:30 to answer to State House. Around 1:30,
They called him 3 times, asking, where are you? The president is waiting for you. The president is going to have to go to pray. Why are they in a rush? Because they had a plan. Because they want to release a press statement to put him in a corner. Why did they not consult him? Because they assume he's not going to accept the offer. A criminal government. Yeah. Now this guy went and met the president without knowing what the appointment is for. And again, the president did ask few times for him not to follow up some of this investigation, and he refuses. Now, who is interfering here? The president. Now, when he got to the state, boom State House, president Minako damala appoint Jofla Midifin, damala ama gerem ko, damala lifina yoyo. Koku nako jereje for the confidence of why na la tontu munako dede dang ko jël rek mu jox ko enveloppe. Koku ubi enveloppe. Munu fa wa protocols done, bu ngey follow protocols. Now, si la president oye, do taxaw fofu du xulomo di nga jël enveloppe bi nako na la rest yo xam nga ne da nga wa respond by writing. Nga dem be sa office nga ubi enveloppe bi nga gis lan la nga delu wat ci president bi within an hour. Nga ne president bi ne ko dal man li mënu ko jël duma ko jël mu ne la dédé demal rek jël ko nga génn State House next minute nga dégg ñu announce already president bi xam na ne accept loo ko bugguloo ko president bi xam na ne binduloo acknowledge loo ne bugga nga ko waaye ñu def announcement mi ne dañ la appoint fële loolu is not an ambush. And that announcement was made at 4:30. Now, between 2 o'clock to 4:30, why is the government rushing to appoint someone? What is so important about appointing this guy at this thing, apart from wanting to remove him? Now, imagine the government went and forcefully knowing it's illegal. Now, for the Supreme Court not to even consider that policy did not go there on their own. They have instruction from the Interior Ministry, and that means that it's from the executive. They forcefully manhandle a supreme, accountability agent, Guinea officer. Now you reward that judgment by buying a coke for nekat. What precedent have you done? You see, if you want to understand this judgment, it's the same Supreme Court that decided that election petition, Demal Hall election petition in Kenya, election in Botswana, Mozambique, and Nigeria and all. Any credible, listen, you will look at the context. They didn't look at the evidence of it. So-called throw it out. But you don't throw it out at weak technicality. That's what the president was not served. When the president's private lawyer was present, what are you playing with? Why didn't you look importantly like that? Why didn't you get to the evidence? Because hamnane, so against evidence will be difficult. Because the evidence will be public knowledge. Will be difficult for them to rule anyway. The same Chief Justice, you remember the case of the NCP, UDP against APRC executives. The same Chief Justice had the audacity to look technicalities again. To say that UDP did not establish that APRC is a bona fide political party. The same Chief Justice, they don't establish that these people are not executive members of APRC. And he ruled on that. But because you proceed, what will happen? He will have to rule against the president. Now, it's the same president is trying to get a Chief Justice that he selected. And with all the controversy, he wants to instill him there. This is why my message to the opposition, don't allow the
Supreme Court to decide the results. Whatever you do, make sure you have a mechanism to determine the results at the IEC. If you get to the Supreme Court, you lose. And this is Hassan Diallo's legacy. It's plain. That is Hassan Diallo's legacy. Thank you. Thank you so much, Suleiman. It's very sad. It's very sad, the trend that we've been seeing. Because what also really baffles me more in the constitutionality of the whole thing. This is an constitutional office. Lead your other office. Aglima de wax rek ne nit ñi ko compare ak liggéey so jobé ñu dismiss la unlawful dismissal remedy daf dé am because ñu tension am na ci office bi duñ la mëna isi ñu fay la but constitution bi gis na lolu because Gambian constitution am na unlawful dismissal as well and remedy fa waye gis na lolu doyu ko mu jëlati benen layer ni li dañ ko wara protect mu ko def for constitutional order bi nga xamne li so ko wara génné warta démé ni remedy bi warta démé ni and ñu def ko ci constitution bi so dafa outé ak ko xamne dañ ko unlawful dismissed. This is a constitutional office and the layers are there to protect office bi so su agé be fi be nga xamne li gëna sad man luma gëna sad lo moy ne ruling ko based on any constitutionality but feeling lan la president bi di feel or lan la judge well whoever judge being the chief justice at the point lan la feel si case gi ne ñi jubo wuñ so duma le wade why chief justice bi sama fatale ko moy ne ki auditor bi waru fa neka pour cous neka di comfort with the president neku fa pour di neka hariti president bi neku fa pour di naxlante president bi mom liggéeyam moy lolu and all fuñ de adina ci yépp chief dañ dé gis ne auditor ci dañ dé am problem with the state or with the institutions because lolu seen liggéey so pour even ñu wara talk 2026 a judgment di wara come out di wara wax ne the president ki delo wuñ ko reinstate wuñ ko because jubo ta guy is shocking and the fact ne mu ngi quotati in the judgment di wax ne even though demanding reinstatement do they have to demand for reinstatement chief justice Ben the lawyers did something smart. Ben lawyer do demand something directly. Dafa open demand bi. Yes. Wow. And in fact, ñom sax motax wo to na nek an issue. Ñom luñ len laaj lañ wona address. It's unconstitutional, then it becomes plain that then the guy should be back to his work. Exactly. But Lola was Suleiman, ñom even the fact that even they didn't demand it, but what was right was to reinstate it. Because president the lawyers ask for remedy. Lawyers ask for remedy, and part of that remedy is to obviously to reinstate him. Yes. But the remedy time to make sure he's compensated on the distress, the period that his income and allowances have been missing. That's all it is. But Suleiman, to go to deeper that even from there with the thing before you knew them, Moine, I've talked about this and I wrote about his name. Parliament tamit war nañ leen a xool si situation yi because dafa mel ni government bi léegi baro keewatut moo government am xam nañ ne suñ leen yóbboo court dañ leen a fine suñ leen fine ñëw si seen pocket bi so manoo fi ne parliament war nañoo door di institute ay loi yoo xam ne public officials si cause this reckless decision ba ñu yóbbu court ba charge ñu they should be held accountable personally being responsible for this office. I think the president should be impeached for breaking the constitution. Exactly. It's an impeachable offense because it's it should be impeached. Yeah, but they should put laws that you have to be accountable to pay for these things because we cannot continue as citizens paying for this kind of money because president nyata yon len ko yobu court. How many people ñoko yobu court? Pepare ñena ñi ngi naan waaw fay ko so du nek a problem. Why another government coming you have to pay it. No, why they should go fair that then it's not fair to the citizen as well. Yeah, but lima was some even suñ ko fay Suleiman. New government coming, they will pay it because they might be more democratic, they might follow rule of law, so they will pay it. No matter what, no communal this money is going to be paid. Legila, that later la. Because the same situation like I'm on time, but when you one time is struggle be young far to come and young far
They paid during Yeah. Barabim Nyawe. So Yeah. Lila they so we have to be a parliament that has to sit up on this and come up with a law that will protect the citizen. Because they need protection from Baro recklessness because Baro care out to lady, they just look on a violation and then you go court. They just charge you because Fayuko, not the IGP do Fay, not the president Baro, not the ministers. None of these people will pay for this. You Fay. As simple as that. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you for the invite. Sol, Thank you. Sol, balanga dem, or hey, Mr. So Honorable Sol, Jang, you know, Yes. I got text message, I got about 3 text message saying, correct, if you're on social, you shouldn't be. He's always eating. I don't know wherever you are, you're always No, eating. ataya la doon naan rek ak Anyway, lifin xaal. Mariama Xanaa dañ Sallah. bugg a ma may leen. No, Mariama Sallah is is the only lady here who's commenting non-stop. Mariama, thank you for he says, Master, thank you all for your such informative and enlightening program, especially Ben on security and Maddie on the constitution. I think we need you back, Ben, here, to be very honest. You need to we find have to bring them back to come and really take Saturdays are not a good day. Hey? Saturdays are not good days for me. Yeah, we need to family days. Family time. We need to squeeze in there. I'll come I and visit the family and then beg for their acceptance. And notwithstanding, Saul, your final thoughts here, the manam bunti program be. Special thanks and appreciation goes to everyone who is anyone. But Saul, your final thoughts about the current state of affairs in the Gambia, especially we're aging towards 2026, December 5th. Your thoughts? Well, I have to go. Maybe I need to go. No. Ben, Tom, go ahead. Yeah. No. Tom, yeah. What I have to say is, I've been saying this. Look, I think there's a level of awareness for Gambians. When they mistake for Gambians say awareness now. What the Gambians feel to now more representatives, your hope and solutions. Because look, Gambians are the one hurting. And I can tell you, they know that Barrow is responsible for their situation. But where is the opposition that gives them hope? Where's the opposition that gives them hope? So holy everything that went on. Apart from the passing statement that opposition did about Nawek. Did they prescribe any solution? Did they come out to tell you their roadmap to what they're going to do to solve the energy crisis? No. They are not saying this. They're telling you, we are going to have our manifesto. Look, we are now in an information age. You don't wait for elections and present a manifesto. I mean, all these issues, any crisis when I'm here, there should be someone competent enough to tell what they can do different. I cannot comprehensive what the Israel people understanding problem being. Nini hamnen lulendal. Munuleno nini lulendal. Hamnen ko. Nyom nyaka lampa. Nyoy struggle nyaka job. Nyoy struggle with everything else. Ama, but yen lam yen represent. Baro bonna. But yen lam yen represent. Same job is about ñun kuy nekk suñ leader bi mooy diw seen leader bi mooy diw that's not yéen a ngi waxal seen boppa na seen leader bi ak seen leadership bi laa waxuma leader bi ak seen leadership bi taxaw I mean things going about women issues da nga gis anything politician wax la ci youth yi mbiri ndaw ñi da nga dégg ñu wax la ci jobs da nga dégg ñu wax la ci dañoo toog di xaar benn crisis am ñu seen guys si Peter dem Kër Fatou dem fii and they waxal mu jeex and ñoom Barrow léegi understanding loolu about a week fàtte nañ Nawek and still never gege demoon but because something new ñëw na now ñu ngi wax judge ne ni Mor Cissé at the Supreme Court boobu na dem the Chief Justice dina ñëw na dem this is how it's going because Barrow nekkuñ to get away with it. What they're doing is managing it
foog ne mun nañ ko manage élection su jotee ñoom xam nañ luñ yaakaar su nekkee ne nag yéen mobilise suñ nit ñi léegi toog foog ne élection jot dañoo dem vote that's enough no I'm telling you vote election doyut pour Barrow génn fi Barrow la faa war a xam ne IEC bi daf dañoo war a xam ne pare ngeen to make sure your vote count. That's the only time the IEC will give you. Ku foog ne these people walk away xamuloo the desperation of these people holding on. dem leen laajte Mai Fatty lu astafurlaay dem leen laajte Ibrahima Silla lu mu am si alal fu mu ne nii dem leen laajte interior minister dem leen laajte finance minister dem leen mun naa laa wax almost every minister ku ma mënut a wax mooy lower education higher education mënumaa wax dara waaye demal energy demal most of this ministry demal xool the cabal of Nero mooy Badra mooy the defense minister now mooy Boy and all this corruption demal xool the properties that Musa Drame and Kenan. You think these people don't know what's going to happen to them? You think they don't know what's going to happen? You think they will going to let you, the IEC, just walk away with it? IEC, they will walk away, then you walk away with it. Just as the Supreme Court. The Supreme Court, you lose. I think we have enough evidence for that. Now it's up to Gambians, but the political leaders. Change the new. The change will desire na pumunyo. Te mumuganyo on time. Buga ko am this December is leadership. And opposition, they are not showing that leadership. Ñom ñi ngay xex ñomi neen di xex ñomi neen seen biir seen militants loolu lañ nekk they are not advocating policy, they are not trying to win over they don't even talk about NPP now. Opposition is talking about each other, not NPP. And that's the situation we have. Thank you very much, guys. Cheers. Thank you. So, thank you so much, Suleiman. Thank you so much. Jerejef Tom, Jerejef Ajara Tunde. Ay gisa mong matong tedo. Dina file a complaint later after program di. Bail leka. Bail gunjur nga bail leka. You're from Basse. Dina bail gunjur te nga bail. Gumala de Mustafa. Haka, so yang ma dega. No, ya mango dega wa. Mangla dega. Mu ngi ni. Anyway, bail gunjur. If not, you'll be deported to Basse because Gunjur is the heart of Gambia. Teo kombo nga am sa bana bondina bay Gunjur. Wam nga Lamin J Dabo tamit suma waay la. So mom dama seet si mom rek. Ma bay ay Gunjur. Anyway, tey waxtaan bi am na solo lol and I think we've learned a lot from Madi ak Tom. Nguri Barrow bi for me dafa melni li American li day wax seat fii la am nga suñu amee programme dañ dee hire ni ñoo xam ne dañ dee toog si toogu yi ñu xaar for their special guest ñooñu su ñëwee rek ñu jóg ñooñu toog so they call them seat fillers. I think Nguri Barrow bi is like that, is just sitting waiting for the right leadership pour mu ñëw guy take over. Why right leadership bi do just come out of the blue. The Gambian peoples need to vote for that person. Sumatom Wanane, the opposition are not talking about issues, they're not talking about policies, they're not giving alternative solutions. Why Hednatamit Miss Nalulu? Why Buguma had tamit about UDP Mustafa run with the Fagne Damaswitch allegiance? Why I think UDP so deglos and guy people like Larry Cisse, Dr. Mane, Lamin Koma always suñu waxe dañ dé jéem touch on UDP su nekkee in government lan naka lañu yóbbee réew mi because do mëna wax ne opposition nga you don't talk about how you would run a state. So manifesto we understand that would come during the election period. Why UDP throughout the year, yes, yips and guys, they're everywhere and they're talking. So Nyungewa, SFL is the same. So they made up they daji libero diwa agi then they do alternatives. So henna people are just not taking these things into account.
Why I think this is an opportunity for Gambians to make up their minds and make sure Nguri Barobi Mugena when December su ñëwee. It's not just about génne baro change ko waaye dañ need pour xam nga recalibrate suñ public institutions yi. Corruption bi war nañ see jóg xam nga ñu safaral ko. Anyone ko xam ne within when there is a change of government like li Nguri Baro bi def jàmme there should be commissions yoo xam ne dañoo gestu xaalis yi naka lañ ko manager, projects yi naka lañ leen rone, this unnecessary budget, supplementary budgets yi, per diem si, and all those things account for every penny. Képp ko xam ne xam nga for example ministers yi ñu allocate seen bopp lands yoo xam ne doomi Gambians yaa ngi toog amuñ fuñ dëkka. They renting, they struggling. Lands you commission bi su gisee ne yow ministre yaa ngi am ñaari ñetti kër obviously nidu loolu because doo mun a finance ñetti kër yooyu yëpp so su fekkee ne state land nga jël state bi war nañoo recover yooyu ñu allocate ko to ordinary citizens yoo xam ne ñu ngi liggéey like civil servants yoo xam ne xam nga seen salary mutut and then mënuñoo fay seen rent yi mënuñoo fay seen transportation ñu allocate leen lands yooyu maa ngi gis Ahmad Ba was talking about this housing project wherein dinañ build homes pour allocate ko nit ñi waaye homes yooyu should go to the ordinary citizens, not to ministers, not to the senior officers or directors. Man, that Because has been years ago. But he's repeating the same thing. It was years ago he said that as well. Yeah, but not long ago. I've seen that not long ago, recently. Yeah. He said it years ago as well. So, nit ñi xam nga war nañoo jóg because ñoom maadi bañuñ kenn a nekkundi laka dëkk bi so they are working towards xam nga fàttali nit ñi remind nit ñi so that ñu xam dëkk bi fan la tollu ak naka la ñoo delloosee o jubantil dëkk bi so if you miss the opportunity then that's it. Yeah. Yeah, no, man lima wax rek dama ne jërëjëf Souleymane Ben Souare ak Madi, thanks a lot pour ne ñëw nañ fii to clarify things dimbale ñu pour ni citizens understand and I hope ne nañ leen mun a amati pour couple of things daal to discuss issues as usual because dafa important pour nit ñi mun a understand pour nit ñi gis ne tamit ñii duñ ay mbañi dëkk bi ñii ay doomi dëkk yu bugg a dëkk bi la ay doomi dëkk boo yoo xam ne la dañ bañ nguur go ñu toog duñu bugg a baamal yooyu lañ bugg a génne loolu lañ bugg a mu deñ fii nii after 2016 daal loolu la gars yi bugg a mu génne fii so nit ñi loolu lañ war a mun a xam ne buñ nangu nguur gi di leen naxal parce que nguuri criminel ak nguuri sàccakat li leen day def dañoo jël nit ñi rek di leen baamal di leen wax lu nekk so li ma waxati tamit mooy ne rek ñu continuer di xelal nit ñi élection bi moom do or die la because at the end of the day fu réew bi di dem daal demut nekkut yoon bu rafet fi ñoo àggee du yooni jàmma nekkuñ si yooni jàmma so dañ war a taxawal affaire si balaa moo dugga fu mu warta dugga parce que fa lañ nekk 2026 décembre daal 2026 bi Barrow dafa war a dem parce que doy na liñ gis doy na liñ dégga doy na si liñ dugga doy na li ñoo yëg suñ yaram yi doy na li ñoo torox doy na li ñoo yëkka doy na fo naa loolu la Gambien si war a mun a understand ne affaire si dafa doy si ñun la des nag so bu kenn wax toog bi after 2026 ngeen sànni Barakota ngeen toogaat di ñoo wax ni ñu ne yëguñ ko kaay leen dimbale ñu o diaspora bi ñëw dimbale ñu ñaan ne leen buñ aaga foofu because bu kenn waxati problème because am nañ chance bi because gis nañ kenn dofut ñun ñëpp gis nañ ñun ñëpp ibi nañ suñu bët Souleymane tamit wax na ko mu ne Gambien si dofuñ te man tam believe naa loolu a lot of Gambians seen bëti eew na léegi eew boobu ballot box bi lañ moom ballot box yi nañ fa dem ñu génnee Barrow dafa war a dem lii nekkul politique de lii suñ dunda la suñ buggee continuer seet leen si social media bi ñetta Gambie ñoo nekk di dee te dee yi nekku dëgg la yàlla mooy rey nit waaye yéen a dee yoo xam ne damaa waxtaan ak moom rek eew dem kër dee na dama toog moom ñu ngi waxtaan ma dem kër ñëw dee na fii la jógee dem na marché ñëw dee na fii la jóg rek ne toog ne biiram bi dee na
lan loolu ñun war nañoo ragalloo sax war nañoo ragalloo léegi sàccakat yi bi foo da ngaa dem sàcci doo yóbbu gaanaay dañ laa riitee nga daw léegi sàccakat dañoo toog xeexa yow ñu wax gaanaay dañoo ñëw pour rey la sàcca la fan la Gambia toolu fu mu nekk nii Gambia dafa romba soo fu mu nekk nii ñun dañ suñ live dafa nekk si denja yooni xay lañ nekk di dem te yooni xay bu metti sax lañ nekk di jëmal te soo waxee Gambia dañu ne waaw nañ moytu jaama nekkuñ si yooni jaama si yooni xay lañ nekk di jublu so 2026 December lañ ko mun a stop nga xam ne duñ dugga si seytaane bi ñoo utali nii duñ dugga si xay bi ñoo utali nii duñ dem si toroxtaande bu ñoo utali nii bu kenn wax ne kenn waxu ko because loolu la and Suleiman Mustapha yàgg nañ fi torop but it was worth it as well jërëjëf thank you so much and despite sa hectic schedule and everybody all the participants ku nekk jël na time pour ñëw because looloy doomi réew lii la liggéey bi laajte ñu ngi am suñ life ñu ngi am suñ njabooti ñu ngi am suñ liggéey waaye dinañ ñëw fii pour try pour ñu waxtaan pour mun a génnee dëkk bi parce que dëkk bi su baaxee ñun ñëpp la baaxal ñun ñu toog si diaspora bi su dëkk bi baaxee daf ñu dee noppal parce que soo doon yóbbu $100 léegi $100 doyatut dangaa aadati te loolu sa poos yi laa génne li nga war a dunda ak suma njaboot sa njabooti fii moom ngaa jël xaaji waat yóbbu waat ko soo dëkk bi ñun ñëpp a ko bokka dëkk bi ñun ñëpp a ko moom ñii wax taxuj ba ñu nguur gi ñun ñëpp ay mbokka lañ famille lañ bokka nañ jógee nañ place xamante nañ ay xarit lañ waaye dëgga dafa war a nekk dëgga maslaha bi dafa doy nañ génnee maslaha si liggéey réew nañ génnee maslaha si affaire yi nguur nañ génnee maslaha nañ wax dëgga bi pour ñun ñu mun a dunda niñ toogee fii Europe noonu lañ bugg a Gambia toogee ni Europe mel ni ñun tam noonu lañ bugg a mu mel ñu toog am suñ électricité am suñ lampa am suñ tey fii su fi lampa ofoon tey suñ président bi génn di wax nit ñi ne leen su ma yoon nekku si lu leen kawa ngoon rek mu génn ngoon rek Oslo Centre dina feesa nit ñu ne ko wàccal waaw boobu moom óor na ma peñ waaye Gambia rek nga mën a def yi lu la neex nga def jërëjëf Mustapha thanks a lot for the time and everything ñi seetaan ñi biday ñu ngi ne thank you and suma anti Mariam Sala wel maa ko oye anti bi ko Sala la sant suma yaay Sala la Sala ngaari bul gedde suma yaay noonu la ko defee ne Sala ngaari bul gedde ma ne ko jërëjëf am na solo jërëjëf Ndeye thank you man tey suma line bi dafa bon maybe yeah I think that's the thing thank you okay thank you Brun lamarana givelal waro sunyina lambe dan janne fo sibitnala inshallah Sky Power Civic Education Program kana sibito every Saturday at 5 o'clock UK time, 6 o'clock European time, 4 o'clock Gambian time. On behalf of all the team here at the Said Mustafa Jame, good evening. Bye.